or from police brutality. That's a Supreme Court case that says even undocumented people have the same right to bring an action. So if you're undocumented and you're hurt in an accident, suffer from medical malpractice, a victim of police brutality, you have the same rights as an American citizen. That's very important for the public to know, because some people, something terrible happens to them, and they're afraid to bring the appropriate action for the damages they're entitled to. That is not the case. So I'm asking those of you from the media to make sure you include that in your report about what was talked about tonight, that undocumented immigrants have the same rights as citizens in this country. And I want to thank you for the opportunity to speak before you, and I'm not going to take that much time, so I say once again, thank you. Thank you, Sanford. At this time, I'd like to ask Gina Jebin, please come in and introduce our second speaker. We should get together. Good evening. This is Zina Zebin, an intern of Law Office Barry Silver's Way. I would like to introduce one of the speakers, Ellen M. Cass. Mr. Cass has more than 40 years of experience in worker compensation laws. He has successfully helped thousands of clients throughout the metropolitan area and state of New York. Mr. Cass is the managing partner, Ellen M. Cass and Associates, office located in Lower Manhattan. Please, everyone, put a round of applause for Mr. Ellen M. Cass. Assalamu alaikum to all of my friends, old and new. My name is Alan Cass. I'm an attorney, and my firm specializes in the area of workers' compensation. Workers' compensation provides injured workers with benefits, both loss of wages and medical treatment for those who are injured on the job or those who suffer from occupational diseases such as carpal tunnel syndrome from repetitive stress. And as my colleague Sanford Bernstein said, that law applies to everyone. Every American citizen, every undocumented immigrant is entitled to benefits if they suffer an on-the-job injury or suffer an occupational disease. Now, the workers' compensation law in New York State has been the law of the land since 1917. Prior to that, if you were injured on the job, you would have to sue your employer. That was a long, involved process, and you could often lose the case if the employer asserted a reasonable defense. So there was a grand bargain made just about 100 years ago, where the workers gave up their rights to sue the boss for sure payments of compensation, benefits, and medical treatment if they were injured on the job or suffered an occupational disease. And that has been the law of the land of New York State and of most other states for about 100 years. I'd like to introduce my partner, Fred Peters, and I'm going to throw this open to any one of you who has a question. We'll try the best to answer it. My office is located in Lower Manhattan at 225 Broadway. We've been in business for over 40 years, approximately 40 years, and we've represented successfully thousands upon thousands of clients in that time span. So, are there any questions? Please, anything. Well, not anything, but anything related to workers' compensation. How about you? No? If anyone has any questions, I'll be here after to come talk privately, if that's what they prefer. That's fine. No questions for you? Sir? Can we get the free consultation about the... Oh, absolutely. In fact, the statute says that a lawyer who accepts a workers' compensation case cannot charge that client directly. The fees are only paid if the lawyer is successful in the prosecution of the claim, and that is done when the lawyer petitions the judge in open court in your presence for a fee, and the judge gives the lawyer
what he considers to be a fair fee. And the fees in workers' compensation are quite modest. In a negligence case, a lawyer would get about a third if he's successful in the prosecution of the workers' compensation claim. In a workers' compensation claim, our fees are about 15%. They're deducted from the award and sent to the lawyers by separate check from the insurance company, so there's no exchange of money between the client, who is successful, and that attorney. So can we get any telephone number? You want my telephone? I have a card for you, yes. We can give you a card, okay? Any other? What are most of the reasons behind workers' compensation? Would you repeat that question? What are the most of the reasons behind workers' compensation? I didn't quite understand. I mean, when you want to compensate, something is going on. What kind of accident? Why does somebody apply? Oh, okay. Well, any injury that you could think of, a construction accident where a man falls off a scaffold, if it's on the job, he's entitled to workers' compensation. And in those specific incidents, you can bring a workers' compensation claim, and if someone other than your employer caused that injury, you can sue that other individual. He's called the third party. So if you fall on a construction site, that's workers' comp. If you're a waiter in a restaurant and you burn yourself, that's workers' comp. If you fall down the stairs going to the basement and injure your knee, that's workers' compensation. If you're a typist and you type all day long for years and years, you get a condition called carpal tunnel syndrome, where the muscles press on the nerve. It's very painful and it requires surgery. That's not an accident, that's repetitive stress, and it's called an occupational disease. You are therefore entitled to all your medical treatment, you're entitled to your loss of earnings, and if you have a permanent injury, you're entitled to an award for permanency. How about if somehow you get fired from the job? Well, we can't stop you, the employer from firing you, except if the employer fires you for the sole reason that you filed a workers' compensation claim. That is discrimination under the workers' compensation law, and you could perhaps get your back wages and your job back, but those are very, very difficult claims to pursue because the employer will come up with 100 reasons why you were fired. If anyone has any other questions, you can feel free to talk to us after. I love being here, so get me while you can. No more? All right, thank you very much for the opportunity to speak to you. If anyone wants a card, we'd be happy to give it to you. Thank you, Alan. Like Ismail said before, আপনাদের যেখানে প্রত্যেক সিটে একটা প্যাকেজ আছে, এখানে সবার কার্ড আছে। ওই কার্ডে সবার ফোন নাম্বারও আছে, বা যাদের নাই আমার সাথে নেবেন। অ্যালান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি পারসন, ভেরি ভেরি ফ্রেন্ডলি, এবং সে হেল্প করবে এবং কোনো ফি লাগবে না। আপনারা জানে খুশি হবেন যদি আপনি কর্মক্ষেত্রে ফায়ার হয়ে থাকেন, আপনার অনেক রাইট আছে, দে উইল ডু দ্যাট। আপনাকে অনেকে ডাঙ্কিন ডোনারে বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং এর কথা বলে 2 মাস কাজ করাই নিয়ে, বিলিভ মি, কাম টু আস, উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ গেট অল মানি ব্যাক। কারণ কেউ ট্রেনিং এর কথা বলিয়া 2-1 সপ্তাহ খাইতে পারে না, জনগণকে এরকম কষ্ট দিতে পারে না। সুতরাং আমরা অনেক কিছু প্রোভাইড করব। এই সব অ্যাটর্নিদের নাম্বারগুলো এখানে আছে, এমপ্লয়মেন্ট ল, লেবার ল, ওয়ার্কার কম্পেনসেশন ল, অল টাইপ অফ লয়েস নাম্বারগুলো ওখানে আছে। I just wanted to add that we're a friendly firm. We try to treat all of the people with dignity and respect, and that's why I've been in business for 40 years, because you're important to me. Thank you. So again, thank you. Bulbul Bhai, at this time I would like to hand over the microphone to Bulbul Bhai to recognize some of our community leaders, and we're going to go back to the next speaker. Ladies and gentlemen, well, Ahmad Mujumdar, Masters of Law, he can do much better. কারণ তিনি সবাইকে চেনেন. So excuse me if I speak a little in Bangla. You all know that as we have said over and over, that this is the 8th seminar, legal and immigration seminar that we have been doing for last 8 years, and the law firm is practicing for last 17 years.
সো লেটস গো ব্যাক। যারা আপনারা আমাদের মাঝে এসেছেন তাদের অনেকের নাম আমার কাছে নাই, আমি চেহারায়ও চিনি, নামেও চিনি, আমাকে মাফ করবেন যদি আমি আবার কালেক্ট করি। তারপরে লেট মি again acknowledge that our partner হলো CPA Yaqub A. Khan and his farm. আমাদের সাথে আছেন প্রেসিডেন্ট টেক্সটাইল ইনকর্পোরেটেড খোরশেদ খন্দকার, থ্যাংক ইউ আমাদের মাঝে থাকার জন্য, ফর বিং উইথ আস। আমাদের মাঝে আছেন ইঞ্জিনিয়ার M.A. খায়ের পলাশ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। And I'm just acknowledging the presence and just give me a minute. আমাদের মাঝে আছেন শামসুদ দোহা, দ্য ল সোসাইটির, আমার মনে হয় আপনি কয়েকবারই বোধহয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন, if I'm not wrong. So thank you for being with us as always, a distinguished businessman and also the ex-treasurer of JBBA. আমাদের মাঝে আছেন Bangladesh Society, the Umbrella Society, and I always mention, like you, the Umbrella Society, the biggest organization here for Bangladesh is in America, that General Secretary, আমাদের সকলের পরিচিত জনাব রুহুল আমিন সিদ্দিকী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ for being with us. আমাদের মাঝে আরও একজন ব্যবসায়ী আছেন, অত্যন্ত ট্যালেন্টেড, ইয়াং, ডাইনামিক, and let me see, the handsome man, Mr. Sani. আপনাকে সানি মোল্লা, আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। তার পাশেই আছেন বাকি ভাই। Can I also acknowledge you with just আমাদের অত্যন্ত পপুলার এবং known leader রুহুল আমিন ভাই আপনাকে বলেছি। এবং let me also say our news partners অনেকেই আছেন যারা এর আগে এসেছেন, আমরা ঠিকানা বাংলা পত্রিকার কথা বলেছি, but now I have the news editor of Time Television, Mr. Shibli Chaudhary Kais. Thank you very much for being with us, who is also simultaneously holds the very prestigious position of General Secretary of New York Bangladesh Press Club. Thank you for being with us from Time Television. আমাদের মাঝে আরও আছেন একই টেলিভিশন, from the Time Television, the director, Mr. Sayyid Ilyas Khosru. Mr. Khosru, thank you for being with us. Oh, no, sorry, I missed you. The senior vice president of that umbrella organization, whose general secretary is here, Mr. Siddiqui, and that organization's senior vice president, Mr. Rahim Hawladar, is also with us. Very good leader and dynamic person. We also have the news editor of Tikana, I think Mizan Rahman, I didn't mention your name, but thank you for being with us. We have Kashim Bhai. Thank you for being with us also from the media. And we have Asaduz Zaman, Kustiya Shamitir General Secretary. Asad Bhai, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি একে একে অন্য আরো কয়েকজনের কথা, আরো মিডিয়ার কয়েকজনের কথা শেষ করে নিচ্ছি। We have the Sondhan newspaper. You see the largest newspaper in size and also a very good content-oriented, media news-oriented Sondhan পত্রিকার সম্পাদক জনাব সঞ্জীবন সরকার, আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। আমি অন্য কারোটা আবার নিয়ে আসছি, আমি আজও আপনাদের সবার জন্য with respect and dignity, please allow me to. Delwar is here, let me see, did I, oh, Fakhul Islam Delwar. Well, you are in the last, but you should be here in the first line. A very dynamic young leader from the community, not only from the hillside or Jamaica neighborhood, but all over New York, and friends of many I would say congressmen, women, assemblymen, and senators. So Fakhul Islam Delwar, thank you for being with us. And let me hand over the microphone for the introduction of next person, and that will be done by, again, Mr. Muhammad N. Majumdar. Wow, okay, so let me introduce, okay, I got the opportunity of introducing another distinguished personality from the community, and excuse me one more time if I make mistakes, আপনারা সবাই জানেন যে আমরা এখানে বলতে গেলেই বেশি ভুল করি, so allow me to make mistakes and also help ourselves. আমি যাকে এবার আমন্ত্রণ করব, the person whom I'm going to introduce, he's not new in the community, he's over 2 decades working here in New York, particularly in Jackson Heights, doing the insurance business for almost 15-16 years, but his own business here in 75th Street, then on 73rd Street, and now on between 73rd and 74th on 35th Avenue. And this gentleman is dynamic, now the president of the biggest businessmen's organization, Jackson Heights Bangladeshi Business Association. Should I mention it or not? JBBA. And the president and CEO of Bengal Home Care, ex-president of New York Bangladesh Lions Club,
and many other organizations. So let me not introduce a lot to make you bored, but he is a real gentleman with Bangladeshi business and a partner of this seminar as well. Mr. Shahnawaz, let me welcome him to say a few words in front of you. Mr. Shahnawaz. Thank you very much, Murray, for a nice introduction. Good evening, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. In fact, my name is Shahnawaz, you listen now from Dubai, and I do the insurance broker's business. Not only the insurance business, I do also the home care business, beach business, or I have the real estate business, a lot of business I have. So I want to say something about I want to explain something about the insurance. So since basically we are explaining the couple of points about the insurance, so I think I should speak in our own native language so that it should be very much understandable to the all clients here or the all party here. So in fact, আমরা কথা বলবো আজকে ইন্স্যুরেন্সের উপরে। আমি বেসিক্যালি অটো ইন্স্যুরেন্স বেশি করি, যার কারণে একটু অটোর উপরে কয়েকটা পয়েন্ট বলবো, যেহেতু অটো ইন্স্যুরেন্স আপনাদের সকলেরই আছে, সবাই বলতে গেলে আপনারা গাড়ি চালান। আপনারা জানেন যে আমরা অটো ইন্স্যুরেন্সের ভিতরে দুইটা পার্ট রয়ে গেছে, একটাকে আমরা বলছি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স, একটাকে বলছি আমরা ফুল কভারেজ বলি। যে ফুল কভারেজটা বেসিক্যালি কিন্তু ফিজিক্যাল ড্যামেজ কভারেজ, এবং ফিজিক্যাল ড্যামেজ কভারেজের ভিতরেও কিন্তু আবার দুইটা পার্ট রয়ে গেছে, কম্প্রিহেন্সিভ এন্ড কলিউশন, যেটা হয়তো আমরা অনেক সময় খেয়াল করে দেখি না বিষয়টা। সো আমরা বলতে চেয়েছিলাম লায়াবিলিটি দিয়ে প্রথমে শুরু করি। লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্সে দেয়ার ইজ এ লিমিট। আমরা কখনো কখনো বলি স্প্লিট লিমিট, কখনো বলি কম্বাইন্ড লিমিট। স্প্লিট লিমিট বলতে কি কি কাজে কিভাবে আমাদের লিমিটটাকে ভাগ করে দেওয়া হলো। সে আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা ল রয়ে গেছে 25-50-10। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই 25-50-10? বেসিক্যালি 25 মানে যদি আপনার গাড়িতে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাকে এক ব্যক্তির জন্য 25,000 টাকা দিবে। আর 50 মানে এই গাড়িতে যে কয়জনই প্যাসেঞ্জার থাকুক সমষ্টিগতভাবে টোটাল তাকে কোনোভাবেই $50,000 বেশি দিবে না। আর 10 বলতে বোঝানো হচ্ছে যে গাড়ির রিপেয়ারিং কস্ট, আপনাকে গাড়ির রিপেয়ারিং কস্ট $10,000 উপরে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিবে না। একটা বিষয় আমাদের জানা দরকার, বিভিন্ন স্টেটে কিন্তু এই যে লিমিটটা রয়ে গেছে, এই লিমিটটা ভ্যারি করে। যেমন আমাদের এই পাশের স্টেট রয়ে গেছে নিউ জার্সি, যে নিউ জার্সিতে দেখা যায় যে সেখানে বলছে 15-25-5 ইজ দ্য লিমিট। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের একটা গাড়ি নিউ জার্সির একটা গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, নিউ জার্সি গাড়ির ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলছে I have the limit for only $5,000, so I'm going to pay you $5,000 for the repairing cost only. But the accident happened in New York. So একটা জিনিস আমাদের জানা উচিত, সেটা হলো যে স্টেটের গাড়ি হোক না কেন, যদি আমাদের নিউ ইয়র্কে অ্যাক্সিডেন্ট করে তাহলে আমাদের নিউ ইয়র্কের ল ফলো করতে হবে। সো নিউ জার্সির ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার $5,000 উপরে রিপেয়ারিং কস্ট দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নাই। কিন্তু যেহেতু গাড়িটা নিউ ইয়র্কে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, সো নিউ ইয়র্কের ল অনুসারে ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাকে $10,000 পেমেন্ট করতে হবে গাড়িটা রিপেয়ার করার জন্য। সো সে কোনোভাবে অ্যাভয়েড করতে পারবে না। দিস ইজ ওয়ান থিং। আর আমরা ছোট করে একটু বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা হলো আমাদের কম্প্রিহেন্সিভ এন্ড কলিউশনের ব্যাপারে, যেটাকে আমরা সহজে বলি কমন কলিউশন। এক কথা আমরা বলছি ফুল কভারেজ, কিন্তু আসলে অনেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু এই জায়গাটা একটা ছোট্ট করে গিমিক করে দেয়। আমাদের ফুল কভারেজ বলছে, কখন আমরা লোকাল ভাষায় বলি বাম্পার টু বাম্পার কভারেজ আছে আমার, কিন্তু আসলে বাম্পার টু বাম্পার কভারেজ আছে, তার মাঝখানে দেখা গেল যে আমাদের কলিউশন কভারেজ আছে, কম কভারেজ নাই, যেটাকে আমরা কম্প্রিহেন্সিভ কভারেজ বলছি, এইটা নাই। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই কম্প্রিহেন্সিভ কভারেজ এন্ড দ্য কলিউশন কভারেজ? হোয়াট ইজ দ্য পার্থক্যটা কি আছে? বেসিক্যালি ফুল কভারেজের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আমি আমার গাড়িটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করি, তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা দোষ যারই হোক না কেন, আমার যদি এই ফুল কভারেজ বা ফিজিক্যাল ড্যামেজ কভারেজ অথবা কম্প্রিহেন্সিভ কভারেজ সেম থিং, কমন কলিউশন সেম থিং, এটা যদি থাকে, তাহলে আমার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে ওই গাড়িটা রিপেয়ার করার জন্য সম্পূর্ণ খরচ দিবে। তবে তার ভিতরে আর একটা পোর্শন রয়ে গেছে, আমরা বলছি যেটাকে ডিডাক্টেবল। যদি একটা অ্যামাউন্ট থাকে ডিডাক্টেবল $500 or $1,000, সেই ডিডাক্টেবল অ্যামাউন্টটা কেটে রাখবে। যদি আমার দোষ না হয় তাহলে ওই টাকাটাও আমাকে আবার পরবর্তীতে সে ফেরত দিবে, কিন্তু ইনিশিয়ালি কেটে রাখবে। এখন কথা হলো যে এই যে কলিউশন কভারেজটা বলা হচ্ছে, সেই কলিউশনটা হলো আমি যদি কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করি কোনো কিছুর সাথে, তাহলে আমাকে এই টাকাটা দেওয়া হবে। কম্প্রিহেন্সিভ নাই।
কম্প্রিহেন্সিভ নাই মানে আমি যদি কোনো বস্তুর সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করি, আমি যদি কোনো সাইড ওয়াকে তুলে ফেলেছি, কোনো পোলের সাথে লাগাই ফেলেছি, কোনো ট্রিতে হিট করেছি, এমন কোনো জায়গায় আমি হিট করেছি যে হিটটা করার জন্য আমি এখন ক্ষতিপূরণ আছি, ওরা বলবে যে না আমি দিব না, বিকজ দেয়ার ইজ নো কম্প্রিহেন্সিভ, অনলি দ্য পলিউশন কাভারেজ দেয়ার। তো এই জিনিসটা অনেক সময় আমরা কেউ খেয়াল করি না। যখন আমরা ফুল কাভারেজটা নিয়ে আসছি, আমরা ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে জিজ্ঞেস করছি না যে কম্প্রিহেন্সিভ এন্ড পলিউশন বোথ এর ভিতরে আছে কি নাই। এটা অনেক সময় বিশেষ করে এই গিমিকটা করে যাচ্ছে আমাদের টিএলসি, যারা আমরা গাড়ি চালাই, বিশেষ করে ট্যাক্সি ইন্স্যুরেন্সে আমাদের সিস্টেমটা হলো টোটালি ডিফারেন্ট। এখানে হলো কখনো ফুল কাভারেজ এবং লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একসাথে বাই করা যাবে না। এটা স্টেট ল। স্টেট যে কোম্পানিকে পাওয়ার দিয়েছে লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স করার জন্য, সে শুধু লায়াবিলিটি করতে পারবে, যাকে পাওয়ার দিয়েছে ফুল কাভারেজ করার জন্য সে শুধু ফুল কাভারেজ করতে পারবে। দুইটা ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে ফুল কাভারেজের ক্ষেত্রে অনেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলছে যে আমরা এই কম্প্রিহেন্সিভ দিবই না, বিকজ আমাদের পলিসিতে কম্প্রিহেন্সিভ নাই, কিন্তু সেটা তার উল্লেখ করছে না। আবার কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলছে যে হ্যাঁ কম্প্রিহেন্সিভ দেবো, বাট ইউ হ্যাভ টু পে এডিশনাল $50। সেইটা কিন্তু যখন যদি একটু নলেজ থাকে আমাদের, আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি ব্রোকারের কাছে যে তুমি কি আমাকে কম্প্রিহেন্সিভ পলিউশন দুটোই দিচ্ছ। যদি ব্রোকার বলে যে না তোমাকে কম্প্রিহেন্সিভ নিতে গেলে আরো $50 অতিরিক্ত দিতে হবে পার ইয়ারের জন্য, ওকে আই এম রেডি টু পে $50 মোর, বাট আই নিড দ্য কম্প্রিহেন্সিভ অলসো। সেটা আবার কোনো কোম্পানি বলছে যে আমি কম্প্রিহেন্সিভই দিব না, তখন আমি বলবো যে না আমি ওই কোম্পানিতে পলিসিটা নিব না, আমি অন্য কোম্পানিতে পলিসি দেবো, আমি ওই কোম্পানিতে নিব না, আমার কম্প্রিহেন্সিভ এন্ড পলিউশন দুটোই দরকার। কারণ আমি শুধু গাড়ির সাথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবো এমন কোনো কথা নাই। ইট মেবি আমার গাড়িতে চুরি হয়ে গেছে, আমার গাড়িতে আগুন ধরে পড়ে গেছে, তাহলে আমি তখন গাড়ির ক্ষতিপূরণ কোথায় পাবো? সেটা বলছে শুধু পলিউশন দিয়ে গেছে আমাকে। এই গ্যাপগুলো কিন্তু খুব কেয়ারফুলি এটা কিন্তু জানা দরকার। সব ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে, এটা প্রাইভেট গাড়ির ক্ষেত্রে হচ্ছে। প্রাইভেট কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফুল কাভারেজ আর লায়াবিলিটি কাভারেজ একসাথে দিয়ে দিচ্ছে। সব কোম্পানি দেয়, গাইকো দিচ্ছে, কান্ট্রি ওয়াইড, প্রগ্রেসিভ, সব কোম্পানিগুলো এরা একসাথে দিচ্ছে। কিন্তু টিএলসিতে সেটা দিচ্ছে না, আলাদা আলাদা কোম্পানি দিচ্ছে। সেই আলাদা কোম্পানিগুলোকে খেয়াল করে নেওয়া উচিত। তো এই ছোটখাটো একটা টিপস, আর বেশি সময় নিব না, অল্প সময় আমি নিজেও একটু ব্যস্ত চলে যাবো আর একটা জায়গায়। সকলকে ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় ছোটখাটো একটা ওয়ার্কশপের মতো হয়ে গেল। শাহনাজ is a very knowledgeable person, particularly in his field, and he holds a mastery on it. And ladies and gentlemen, let me, before Mr. N. Mojumdar, Mohammed N. Mojumdar welcomes the next speaker in this seminar, immigration and legal seminar, I would love to acknowledge persons like Mr. Shahid Alam, a TV journalist, but now working with as the special correspondent of Pratham Alam. Mr. Shahid Alam, can I see? Yeah, it's all the way back, but makes very good news of us. And then we have Nowshed Hossain, without whom we never get entertainments at Bangladesh Society. So, Appayon Krida Shambadok, Apnake Bishopbhabe Dhonyabad. One more thing I must say, that this seminar, like all of the years, is being live telecast by Time Television. You can see the Time Television's news editor, Mr. Shibli Kais, is doing it behind the camera, but it's being seen by millions of people all over America and all over the world through their television. So we thank Time Television, and I must mention that Time Television is the first local television set up here for New Yorkers or Americans. So we are proud of having a TV like Time Television and you. Thank you. And of course I have Sohail Rana from New York Life Insurance. Sohail Rana, thank you, a young talented person who hails from my college, Notre Damian. Thank you for being the Notre Damian. And Mr. M. Rahman, the founder of Jackson Heights Bangladesh Club. Rahman, thank you very much. I have another one from the Millennium Television, Mr. Janisar Ahmed. Janisar, thank you very much. And let me also welcome people who never look for name or recognition. One of them is Mr. Khandukar Farhad. And Khandukar Farhad, apnake bishopbhabe dhonyabad for being with us and doing all the services silently without notice. And the person's name, the president of the biggest press club here we have, the New York Bangladesh Press Club, Dr. Wazid A. Khan, a physician as well as a journalist. And also
the most able editor of Weekly Bangladesh. Thank you for being with us, Dr. Wajid. And the last one I'm mentioning before we welcome the speaker, the news editor of Bangla Potrika, and also the executive member of the same club, New York Bangladesh Press Club, Mr. Salahuddin Ahmed. Thank you for being with us. And before we mention the next one, I think it's getting a little bored. Can I welcome Mr. Mohammad M. Majumdar to welcome the next distinguished speaker today? Thank you. Thank you, Bulbul Bhai. So you forgot to mention ITV. ITV is broadcasting, and in fact, আমাদের বাংলাদেশি মিডিয়া সবগুলো এখানে প্রেজেন্ট। আই থিঙ্ক আমাদের এই সেমিনারে প্রতি বছরে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাদের কমিউনিটির প্রত্যেকটা নিউজ পেপার এবং টিভি মিডিয়া এখানে আসে এবং এটা কাভারেজ দেয়। সেজন্য আমরা আমাদের ফার্মের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি এবং কমিউনিটির কয়েকজনের সাথে শুনবো। আমাদের দোহা ভাইকে একটু বলবো। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অফ ল সোসাইটি এন্ড ওয়ান ফ্রম বাংলাদেশ সোসাইটি একজনকে বলবো। এর আগে রাইট নাও আই লাইক টু ইন্ট্রোডিউস ওয়ান অফ দি স্পিকার, Kenneth Silverman. Ken Silverman is like my little brother. He have been with our forum as long time as I am. He is off council but almost like a full-time employee. Each day we have a case that he goes to the court, and it's very good, very nice person. He's going to be speaking on adjustment of status and green card applications. Please welcome with a round of applause Kenneth R. Silverman. Shubho Shandar. Good evening. Actually, before I get into immigration issues, we're going to talk a little bit about bankruptcy, because we do bankruptcies too. And a lot of immigrants have needs with, we do what's called Chapter 7 bankruptcy, which is where you can get rid of all your debts and just get a fresh start. So let's say you've been having financial issues, maybe you lost your job, you had big medical bills, whatever it was, and you built up a lot of credit card debt. Some people have $50,000, $75,000, $100,000 of credit card debt because they fell on hard times. They had to live on their credit card for a bunch of years. They lost their job, whatever it was. So when you file for bankruptcy, a lot of people think, oh, that's going to ruin my credit. But actually, by the time you file for bankruptcy, your credit is probably ruined already because you haven't been paying your bills on time for months and months, maybe years. And usually what happens is actually it improves your credit because you wipe out all that debt and you get a fresh start, and then you start paying your bills on time, and over time you'll start to have better credit than you did before you filed for bankruptcy. So what happens in bankruptcy is basically you have to list all the everything you own and everything you owe, and then the bankruptcy trustee is appointed to look at your assets and your debts, see if they can take anything from you to help pay off your debts. And then usually people don't have much in the way of assets to pay off the debts, but things you have to be careful about. If you own a house, you're only allowed a certain amount of equity in the house, and if you have above that amount, then unfortunately the trustee can either make you pay the amount that's above the equity, or they can take the house, so you have to be very careful about that. But right now, because of the financial crisis we had a number of years ago, very few people have so much equity in their house that the trustees are taking it. I think the amount in Queens County, for instance, is about $175,000 of equity, so not too many people have that much equity, so it usually doesn't come up as an issue. But if it does, then sometimes we decide not to file, or we look to see what we can do. So that's all I'm going to say about bankruptcy, but if you have any further questions about it, you can ask here, or you can call the office, and we'd be happy to talk to you about it. Now, adjustment of status is what the government calls, and what we would just call getting a green card. And of course, a lot of people are interested in that. And there's a number of ways to get a green card. The most common way might be marriage to a U.S. citizen. A lot of people find themselves in that situation. They're getting married to a U.S. citizen, you're already here. If you entered legally with a visa, even if you're not currently in status, you can be out of status for many, many years. You usually can
get a green card through your marriage to your U.S. citizen spouse. Except sometimes if you have some serious criminal history, that can cause problems. But we don't find with our clients that usually we have that kind of criminal history that we have to worry about it too much. Most of the criminal stuff we see is very low-level violations or things that really don't impact the ability to get a green card too much. There's also employment-based green cards, and we work on those if anybody has that type of situation. Another very common thing is removal proceedings. That's immigration judges who, if you get referred to an immigration judge, the government's trying to remove you from the United States, you have to find a way to try to stay here so that you don't end up with a removal order. And there's various types of relief that you can apply for. You can apply for adjustment of status even before the immigration judge if you're eligible for it. And one other common thing that a lot of people are eligible for is called cancellation of removal. If you've been living here for 10 years before you were put into immigration court and you don't have any extremely serious criminal history and you have what's called a qualifying relative that would suffer extreme and unusual hardship if you had to leave the United States, you can possibly win that and get a green card through that type of application. But that application can be difficult, and a lot of it just depends on the judge that a lot of it just depends on the judge that you have. But unfortunately, there's a lot of different decisions made. There's a lot of different decisions made based on the judge you have. It's not uniform. And in New York, we're lucky most of the judges are pro-immigrant, although a lot of the older judges that were extremely pro-immigrant are retiring now. And the new judges are coming in, a lot of them are not as lenient as some of the older judges who are retiring. But the standard of extreme and unusual hardship, usually if you have serious medical issues, sometimes serious psychological problems, those are the types of evidence they're looking for to meet the extreme and unusual hardship standard. So a lot of people are confused. They think, oh, if you have 10 years here, that's enough, but that's not true. So you do have to be careful about that before you apply for the application. Excuse me. One other thing I want to talk about is a big thing that's going on lately is with ICE, Immigration and Customs Enforcement. There's a lot of action going on in the building, 26 Federal Plaza right now, with people having to report to ICE, and people are getting detained much more right now than they under the Trump administration. From the time when Obama was president or even when Bush was president. So right now they're being very aggressive in going after people, but it's not a hopeless situation. There's still a lot of things you can do to try to keep yourself here or your friends or family here if they do get having to go to ICE. Now, in years past, people were getting stays of removal renewed year after year. We've had clients that year after year during Obama, they were just getting their stays of removal renewed even though they had already been ordered, deported, or removed from the United States. But unfortunately right now, those stays of removal are pretty much all being denied. So you have to come up with another strategy to remain in the United States. You know, some people, if they haven't applied for political asylum yet, are trying that. Some people are, if they were ordered removed at the border, what they call expedited removal, are trying to do reasonable fear or credible fear interviews. Or different, some people are trying to do motions to reopen, to try to reopen their immigration case and get rid of the removal order. So there's various things you can do, but you have to be very careful when you report to ICE that you have a strategy in place, because if you just show up with no strategy and a removal order, particularly a removal order with a criminal record, they could just grab you there and detain you, and you could be, unfortunately, on your way out of the United States with no recourse. Or the other thing they're doing a lot of times is they're telling you to come back with a plane ticket, show that you have a plane ticket, and then they're going to monitor you, maybe put a GPS ankle on you for the time that you're here. So what you're trying to do is come up with a strategy
So ICE doesn't remove you from the United States. So we'd be happy to talk to you about that at the office if anybody has any issues with that. So I do appreciate it, and I hope everyone has a great evening. Thank you. Thank you, Ken, for a wonderful presentation. So, আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করতে চাই কেন সিলভারম্যান যেটা বললেন আইস যদি আপনাদেরকে ডাকে 26 ফেডারেল প্লাজাতে আপনি ওখানে এভাবে যাবেন না যেন কোনো কেস পেন্ডিং থাকে যদি কোনো কেস পেন্ডিং থাকে অলমোস্ট গ্যারান্টি আপনাকে রিপোর্ট করবে না তো সুতরাং আমরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতেছি আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট আছে একটার পর একটা এটা না হলে ওইটা ফাইলে কেস আফটার কেস যেটা legally possible so the people are here 15 years 10 years so be careful and Ken is very good he's always in 26 Federal Plaza 24/7 and very good people that helping our community thank you so much Ken for being here tonight at this time I like to welcome another speaker another one of our off council and he's going to be speaking very briefly and after that he'll be coming to Ferdowsi Chaudhary. She will take her time and do a nice presentation. Of course, Judge Ruth will be talking on employment law and our substantive speech from CPA Yaqub Khan, he will be speaking. Please stay here. আমরা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি আপনারা কাইন্ডলি ডিনার খেয়ে যাবেন এবং শেষে আপনারা কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করবেন আমরা চাই আমাদের জনগণের কাছে আসতে সেজন্য এটা করা আমরা অফিসে বসে থাকতে পারতাম তা না করে প্রতি বছর আপনাদের সামনে আসি to make sure that we are accountable to the public. So at this time I like to welcome, as I said, Mark Robinson to the podium to make a brief presentation. Mark, please come. Good evening. My name is Mark Levinson. I'm an attorney. I do a lot of work for law firms. I go to court for them. Do a lot of work with Barry Silverswine and Mohammed Majumdar. They're an excellent firm. They're very dedicated to their clients. I do a lot of their work in the matrimonial arena and also immigration appearances for them as well. Also for a lot of other firms doing depositions ranging anything from negligence actions to medical malpractice actions. I'd like to thank you all for coming and you have been well served if your legal needs are met by the office of Barry Silverswine. Thank you very much. Thank you again. Such a brief presentation, but thank you for doing that. And before I welcome the attorney, can I mention two more names? We have the Millennium Television's Mr. Shahal Hussain Salim, as well as his team. Thank you very much for being from the Millennium Television. We also have the ex-president of America Bangladesh Press Club, Mr. Nazmullah Hassan, and we do have the executive member, particularly the treasurer of the America Bangladesh Press Club, Mr. Kashim. Thank you for being here. I myself from the same club as well, and Mr. Mizanur Rahman. Thank you. Nazmullah Hassan is also simultaneously one of the longest newspaper editor. Deep Porichar. Nazmul bhai, I just saw your face, but now you are somewhere here. Thank you for being with us. Oh, here, over there. If I haven't mentioned anybody, I'll be coming back. Hassan Habib, thank you for being with us from Bangladesh Society. And right after Hassan Habib is the president and CEO of Showtime Music and Play, working with us for last 17 years here in New York, bringing the cultural celebrities from all over the world, particularly from Bangladesh, America, India, and Europe. Thank you, Mr. Alam. And now, let me go back to the distinguished speaker, whom you all know. Let me say two sentences in Bangla. আপনারা ফেরদৌসি চৌধুরীকে সবাই হয়তো নাও চিনতে পারেন। Excuse me, but most of us, we know 75 Street, right? 75 Street. আপনারা যদি দেখেন ডান দিকে ওদিকে যেতে towards Roosevelt, ডান দিকে অসাধারণ সুন্দর একটি জায়গা। আর মোহাম্মদ এন মজুমদার যেখানেই থাকুক, he finds out the best people out of the community. এবং মজুমদার ভাই, that's what he does. Not only present you with the information during these seminars and immigration workshops, but also finds out the real help
from the community in legal perspective. তো সেদিক থেকে মজুমদার ভাইকে থ্যাংক ইউ দিই যাদেরকে এনেছে it's not only the mainstream, it's a combination of Bangladeshis and Americans together to help us. সুতরাং আপনারা তার সঙ্গে যদি আপনাদের সবার জন্য আমি জাস্ট 2-4 লাইন যেটা আমাকে লিখে দিয়েছে সেটা আমি পড়ি. Well, thank you very much, a representative from Bangladeshi American Police Association. Let me see your face. And this is Mr. Muhammad. No, what's your? Please, yeah. Thank you. The name is not here, but thank you for being with us. We really appreciate it. And let me go back to the attorney. Attorney at law, the name you have already heard. Firdousi graduated from Touro Law School, and with honors, of course. After graduating, Firdousi worked at a large civil litigation law firm where she was responsible for over 1,000 clients. Firdousi now owns her own practice in Jackson Heights, a law firm, where she practices the most negative word, but we need it. She practices divorce, family law, personal injury. Of course, divorce in a nicer, beautiful way, we need it, and we need the right lawyer, and Firdousi is that lawyer or the attorney. So Firdousi was raised in Brooklyn, New York. She graduated college from one of the New York City college with a degree in computer science. She is fluent in many languages. I must mention Hindi, Bengali, and English, of course. And Firdousi is admitted to practice law in New York and New Jersey. She is also admitted to practice at the U.S. District Court of Eastern District of New York. And now she will be speaking, of course, on domestic violence, which is a very burning issue. We need to know the good and the bad side. Of course, most of the domestic violence are indefinitely bad, but she would say how to settle it. Child neglect and ACS, consequences of divorce on your children, on your property, custody, and support. And Bangladeshi ভাইরা আপনারা নিশ্চয়ই আমি জানি যে আমার চেয়ে ভালো বোঝেন ইংরেজি. সো ফিরদৌসির কাছ থেকে লিগ্যাল যে ধরনের ডিভোর্স, কাস্টাডি, চাইল্ড সাপোর্ট বা আমাদের প্রপার্টির কি সমস্যা হতে পারে এগুলো আপনারা বাংলায় বা ইংরেজিতে জানতে পারেন. And you all can collect the desired attorneys or law practitioners or firms phone number now or after the seminar is over. So please welcome with a real sweet. That's it. Thank you. Firdousi Chaudhry Esquire. Thank you very much. So my name is Firdousi Chaudhry. Introduction already আপনাদেরকে দেয়া হয়ে গেছে. Our law office holo 75 Street, right around the block, a couple of blocks away from here. I mean, pretty much it's a general practice, but mostly our practice holo family law related, divorce related, and personal injury related. So I mean, just quite a issue touch base korbo. Beshi details e jete parbo na because of shortage of time, but I'll give you some basic idea on 3 topics. My very first topic is divorce. So divorce mane ki? Divorce holo it's a legal ending to a marriage, right? That's what divorce is. Who wants to hear the word divorce? Not even the microphone, right? So unfortunately it exists. So we have to talk about it, right? তো ডিভোর্স কে দিতে পারে, যে কোনো একজন দিতে পারে, হাজবেন্ড দিতে পারে, ওয়াইফ দিতে পারে। এখন এখানে এটা ম্যাটার করে না যে হাজবেন্ড যদি দেয় তা হাজবেন্ডের লাভ হবে অথবা লস হবে। It really doesn't matter, okay? There's no benefit in who gives or who does not give divorce. তো অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমি ডিভোর্স দিব, আমি কি কারণ দেখাবো? In New York 2010, believe it or not, ওরা নো ফল্ট ডিভোর্স করে ফেলছে। নো ফল্ট ডিভোর্স মানে হলো যে ডিভোর্স কাউকে দিতে কারণ দেখাতে হয় না, শুধু এটা দেখাতে হয় যে আমরা দুজন একসাথে বসবাস করেছি for 6 months and it just didn't work out, okay? Just based on that যে কোনো মানুষ ডিভোর্স ফাইল করতে পারে। Now there are 2 types of divorce. একটাকে বলা হয় uncontested divorce আর একটা হলো contested divorce. Now uncontested divorce টা কি? Uncontested divorce হলো যখন husband wife mutually agree করে যে আমাদের হচ্ছে না, we have to separate, we have to live, we have to just divide. Now শুধু
মিউচুয়ালি ওইটা এগ্রি করলে হয় না, আরো সব ব্যাপারে এগ্রি করতে হবে। যেমন ধরেন আমার যদি বাচ্চা থাকে, বাচ্চা কার সাথে থাকবে, বাড়ি থাকলে বাড়ি কে নিবে, গাড়ি থাকলে গাড়ি কার কাছে যাবে। তো এই সব কিছু মিউচুয়ালি যারা ডিসাইড করে ফেলে, ওই ডিভোর্সটা খুবই সহজ। পার্টিস আমাদের কাছে আসে, লয়ারদের কাছে আসে, আমরা কাগজপত্র ফিল আপ করার পরে আমরা কোর্টে সাবমিট করি, আর মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের কোর্টে যেতেই হয় না, ডিভোর্সটা সিম্পলি ওইভাবে হয়ে যায়। ইজি ফিজি, pretty decent. But contested ডিভোর্সটা ডিফারেন্ট। কন্টেস্টেড ডিভোর্সটা হলো যখন ধরেন ওয়াইফ ডিভোর্স ফাইল করলো, ফাইল করার পরে সে লিখলো যে বাচ্চা আমার সাথে থাকবে, বাড়ি আমাকে $50,000 মেইনটেনেন্স দিতে হবে। তখন হাজবেন্ড যখন কাগজটা দেখে, সে যদি বলে যে না, আমি কেন $50,000 দিব, আমি কেন বাচ্চা দিয়ে দিব, আমি আমার কাছে বাচ্চা থাকবে, সো তখনই হাজবেন্ড একটা অবজেকশন ফাইল করবে। আর সেই অবজেকশন যখন ফাইল করে, তখনই এই ডিভোর্সটা আর আনকন্টেস্টেড থাকে না, তখন এটা কন্টেস্টেড হয়ে যায়। তার মানে কি, এখন হাজবেন্ড ওয়াইফ এটা ডিসাইড মানে মিউচুয়ালি এগ্রি করতে পারলো না, এটা এখন কোর্টে যেতে হবে। সো কোর্টে যাওয়া, it becomes more complicated, it becomes more lengthy, but তখন এই ব্যাপারটা কোর্ট ডিসাইড করবে যে বাচ্চা কার সাথে থাকবে, বাড়ি কে কোথায় যাবে, so that's the difference between uncontested and contested divorce. তো আমি আজকে প্রাইমারিলি ফোকাস করব বাচ্চাদের উপরে। সো একটা অবজেকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, and it's important to everybody, it's important to every mom and dad, is their children, right? Custody. So ডিভোর্সের মধ্যে কাস্টাডিটা একটা বিগ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এভরিবডি লাভস দেয়ার চিলড্রেন ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাভ ইচ আদার, রাইট? সো একটা মিসকনসেপশন যেটা আমি প্রায় দেখি আমার অফিসে, সেটা হলো যে বাচ্চা তো মার কাছেই থাকবে, রাইট? বাট দ্যাটস আ মিসকনসেপশন। অথবা বাচ্চাকে তো আমি সারা জীবন দেখলাম, তো আমার কাছেই তো কোর্ট আমাকেই তো বাচ্চা দিবে, দ্যাটস অ্যানাদার মিসকনসেপশন। এটা কিন্তু সত্যি না। বাচ্চার কাস্টাডি ওইভাবে শুধু ওই দুইটা ব্যাপার দেখে কোর্ট ডিসাইড করে না। বাচ্চার কাস্টাডি ডিসাইড করে বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্টটা কি, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড, অ্যান্ড ওটা অনেক ফ্যাক্টর দেখে কোর্ট ডিসাইড করে। যেমন ধরেন মা বাবার মধ্যে কি কারো কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে, দ্যাটস নট গুড। মা বাবার মধ্যে কে কার ইনকাম বেশি, কার বাসা আছে, কার শেল্টার দিতে পারবে, রাইট? Who can provide the best for the child? That is the best interest of the child. So এটা একটা মিসকনসেপশন যে মার সাথেই বাচ্চা থাকবে অথবা বাবার সাথেই থাকবে যদি বাবা বেশি টাইম স্পেন্ড করে থাকে। ওকে, so that's one thing. The other thing is property, বাড়ি, assets, right? Bank account, ওগুলি কি হবে? তো আরেকটা মিসকনসেপশন, সেটা হলো বাড়ি তো আমি আমার নামে কিনেছি, তাহলে বাড়িটা তো আমারই, রাইট? কিন্তু that's also wrong, কারণ আপনারা যদি কোনো ধরনের প্রপার্টি অ্যাকোয়ার করেন বিয়ের পরে, এনিথিং ইউ বাই আফটার ম্যারেজ, এটা ম্যাটার করে না যে এই প্রপার্টিটা কার নামে। এটা হাজবেন্ডের নামে হতে পারে, ওয়াইফের নামে হতে পারে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হাজবেন্ডের অ্যাকাউন্টে থাকতে পারে, ওয়াইফ, ইট বিকামস ম্যারিটাল প্রপার্টি। ম্যারিটাল প্রপার্টি মানে এটা দুজনের মধ্যেই এই প্রপার্টির রাইট আছে। কত পার্সেন্টেজ রাইট সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে, ডিপেন্ড করবে বিয়েটা কত দিনের। যদি এখন 10 বছরের বিয়ে হয়, 20 বছরের বিয়ে হয়, তখন দেখা যাবে যে 50-50 রাইট আছে, হ্যাঁ। কিন্তু যদি 1-2 বছরের বিয়ে হয়, তখন হয়তো এটা একটু কনসিডার করা যেতে পারে যে কার বেশি হাত প্রপার্টিটা মেনটেন করার জন্য। তো এখন আপনার নামে যদি একটা প্রপার্টি আপনি কেনেন আফটার ম্যারেজ, even if it doesn't matter, the mortgage is under your name or it's still a marital property. Okay? So that's the basic understanding of divorce. আমি আর এটার মধ্যে আর ডিটেইলসে যাচ্ছি না। Again, I have cards. You guys can always call me if you have any detailed question. আমি জানি এটা খুবই একটা পার্সোনাল টপিক, অনেকে হয়তো এখন আমাকে এসে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারবেন না অথবা চাবেন না, but it's not probably right thing to do anyway. So give me a call. I will answer all your detailed questions in a private setting. Okay, so my next topic is a very important topic for me. I find it very important because I'm seeing this a lot in my office as more days are going by, and that is domestic violence. Okay, so domestic violence কি? Domestic violence মানে না যে physical violence,
কেউ একজন আমাকে ফিজিক্যালি হাত তুললো সেটাই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স না। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স মেন্টাল হতে পারে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সাইকোলজিক্যাল হতে পারে। আর এটাকে ডোমেস্টিক বলা হয় এই কারণে কারণ এটা দুটো পার্টনারের মধ্যে হয়, এটা হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে হয়, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে হয়, যারা একসাথে বসবাস করে তাদের মধ্যে হয়, এই কারণে এটাকে ডোমেস্টিক বলা হয়। সো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে অনেক সময় দেখা যায় যে বাইরের মানুষ অনেক সময় বলে যে তুমি এই ডোমেস্টিক অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপের মধ্যে কেন আছো, তুমি বের হয়ে কেন যাচ্ছ না। It's very easy to say that to someone, but only the person that is going through this violence understands that it's not that simple. Okay? একটা রিলেশনশিপ মানুষ অনেক টাইম ইনভেস্ট করে, অনেক 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 স্পেন্ড করে, সো ইটস নট ইজি যে হুট করে ওরা রিলেশনশিপ থেকে বের হয়ে যেতে পারে। তো কিছু কারণ হলো, I want to give you some reasons that people cannot leave, why people cannot leave. যেমন ধরেন একটা সম্পর্ক টক্সিক থাকতে পারে কিন্তু ওদের মধ্যে বাচ্চা আছে। আমি এই রিলেশনশিপ ছেড়ে যেতে পারছি না কারণ I have children, I cannot leave my children, so I'll sacrifice for my children. অথবা আরেকটা হতে পারে হয়তো সে আমার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করতেছে কারণ হয়তো আমারই দোষ, হ্যাঁ। অথবা আরেকটা হতে পারে যে সময় চেঞ্জ করে ফেলবে, হয়তো আমি আর কতদিন টাইম দেই, maybe he'll change or she'll change. And the final reason why people don't leave is আমার কি হবে, আমি যদি এই রিলেশনশিপটা ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমি কোথায় থাকবো, আমি কি করবো, আমাকে কে টেক কেয়ার করবে। সো এই হলো কিছু কারণ যে কারণে মানুষ ভিক্টিমাইজ থাকে আর they cannot leave the relationship. Now when you're in this kind of relationship, it's very important যে আপনার রিপিটেড বিহেভিয়ার যদি দেখেন, একজন মানুষ যদি বারবার একটা সেম টাইপ অফ বিহেভ করে, মিসট্রিটমেন্ট করে, তার মনে হয় না এই মানুষটা আর চেঞ্জ হবে। সো তখনই আপনার একটা এক্সিট প্ল্যান তৈরি করা উচিত। আর সেই এক্সিট প্ল্যান একদিনে হবে না, এটা প্ল্যান করতে হবে, সিক্রেটলি প্ল্যান করতে হবে। যেমন ধরেন you have to see, do I have enough money to support myself when I leave this relationship? Do I have a shelter to stay if I leave this relationship? আমার কি ট্রাস্টওয়ার্দি কেউ আছেন যে আমাকে সাপোর্ট করতে পারবে অথবা হেল্প করতে পারবে যখন আমি রিলেশনশিপ ছেড়ে চলে যাই। সো এই সমস্ত ব্যবস্থা করার আগে আপনার এই রিলেশনশিপটা ছেড়ে যাওয়া উচিত না, কারণ তখন কি হয়, মানুষ রিটার্ন করে ফেলে রিলেশনশিপে বিকজ দে হ্যাভ নো আদার চয়েস, রাইট? As far as a legal perspective, what kind of help can you get in divorce, in domestic violence victim jodi hon? There are so much help out there, it's unbelievable, কিন্তু অনেকে সেটা জানে না। একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইয়ে করা উচিত যারা ভিকটিম, সেটা হলো ল এনফোর্সমেন্টকে ইনফর্ম করা। এই জিনিসটা অনেক সময় হয় না কারণ মানুষ জানে না যে আমি কি করতে পারি, আমি তো এখন ভিকটিম, I don't know what to do, but it is very important to create a history of domestic violence, to let people know. কারণ আপনারা যদি এটা নিয়ে কথা না বলেন, কাউকে যদি না জানান, especially law enforcementকে, তখন nobody's going to know what's going on in your life, you know, you're stuck. So হঠাৎ করে একদিন কল করলে হয়তো এই জিনিসটা এত ইম্পর্টেন্স দেওয়া হবে না যেটা যদি আপনি বারবার কল করতেন অথবা বারবার জানাইতেন। The other thing is there are a lot of hotlines, and I don't know, Razul, did you hand over these? Okay, so this is Razul Islam. He's actually he works with me. Ar uni is going to Brooklyn Law School. Amader future Bangladeshi lawyer. So uni hoyto already আপনাদেরকে flyer দিয়েছেন। ওই ফ্লায়ারের মধ্যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কিছু হটলাইনের নাম্বার আছে। If anybody needs it, not that you need it, but if you do, you can use and call those numbers. There's some resources on that flyer. Okay, finally, I know I'm taking too long, am I? Can I get 2 more minutes? Okay, finally, our topic to holo ACS. ACS মানে হলো আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে. Okay, and this is very important because I have 2 beautiful children myself. So, অনেক সময় দেখা যায় যে নিউ ইয়র্ক সিটিরা ইনভলভ হয়ে যায় আমাদের বাচ্চাদের লাইফে। কিভাবে? আমাদের বাচ্চারা অনেক ইনোসেন্ট, রাইট? ছোট they're minors, they go to school,
হয়তো ভুলে বলে ফেলবে যে আমার মা আমাকে মারছে, আমার বাবা আমাকে মারছে। এখন ভালো প্যারেন্টস ভালো আছে, প্যারেন্টস খারাপ আছে। খারাপ যারা প্যারেন্টস তাদেরকে হয়তো সিটিকে রিপোর্ট করা উচিত, রাইট? অফ কোর্স দেন দেয়ার ইজ আ রাইট থিং টু ডু। বাট আমি আজকে অ্যাসুম করে নিব আমাদের এখানে যারা সবাই আছেন সবাই ভালো প্যারেন্টস, ওকে? আর আমি আপনাদের ফেভারে কথা বলবো, আর আমি আপনাদেরকে গাইড করবো যে হাউ ইউ ক্যান হেল্প ইয়োরসেলফ ইফ ইউ গেট ইনটু দ্যাট সিচুয়েশন। সো যেটা বললাম, বাচ্চারা যদি এরকম কোনো ধরনের কমপ্লেইন করে, স্কুলে যায় ফ্রেন্ডদেরকে, নেইবারকে, তখন ওই নেইবার এসিএস কে জানায় ফেলে। এসিএস কে? এসিএস হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ চিলড্রেন সার্ভিসেস। দে আর পার্ট অফ নিউ ইয়র্ক সিটি। আর ওরা ইনভেস্টিগেট করে যে এই বাচ্চাটার উপর সত্যি কোনো অ্যাবিউজ হচ্ছে কিনা, ওকে? সো the process is, যদি আপনাদের এরকম কোনো সিচুয়েশনে আপনারা পড়েন, and I get a lot of this in my office. I'm telling you, it's unbelievable how many cases I get. So that's why I feel that it's something I should probably share with you guys as well. আপনাদের যদি সিচুয়েশনে পড়েন তাহলে আপনার একটা কল আসবে, কারণ ওদের নিয়ম হলো ওরা যখন এরকম কোনো রিপোর্ট পায় 24 ঘন্টার ভেতরে ওরা ফ্যামিলিকে কন্ট্যাক্ট করে, ওকে? কল করে বলবে যে আমরা 24 to 48 আওয়ার্সের ভেতরে আপনার বাসায় আসছি, ওকে? তো ওরা আপনার বাসায় চলে আসবে। বাসায় চলে আসার পরে ওরা আপনার ইন্টারভিউ নেবে, আপনার বাসায় যাদের সবার ইন্টারভিউ নেবে, বাচ্চারও ইন্টারভিউ নেবে। তারপর আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে ওর ডাক্তারের ফোন নাম্বার দাও, স্কুলের ফোন নাম্বার দাও, কারণ ওরা ওদেরকেও ইন্টারভিউ করবে, ওকে? আফটার দে ডু দ্য ইন্টারভিউ, ওরা একটা ইনভেস্টিগেশন ওপেন করে, আর উইদিন 60 days they give you a result of their investigation. Two results: either আপনি নেগলেক্ট করছেন বাচ্চার উপরে, অথবা you didn't. So if you didn't, thank God, right? But if you did, ওরা যদি আপনাকে ওরকম পায় যে you did mistreat your child, what do you do in this situation? In that situation আপনাকে 60 দিন দেয়া হবে, ওই দিন থেকে 60 দিন দেয়া হবে appeal করার, right? So that's when people come to me like, oh my God, I have been found guilty for child neglect, for child mistreatment. Now, আমার কাছে যারা আসেন অনেকেই জানেন যে আমি প্রথমে বলি, যদি আমি দেখি যে আপনারা নিজে কাজটা করতে পারবেন লয়ারের উপর খরচ না করে, I always say, hey, you can do this, you don't need a lawyer. But in this situation, when ACS gets to this level, আমি কখনো এই কথা বলবো না। ফার্স্ট স্টেপ হলো যখনই এই ধরনের সিচুয়েশনে পড়েন, ডেফিনেটলি আপনার একটা লয়ারের কাছে যায়, আর যে কোনো লয়ার না, ইট হ্যাজ টু বি যারা এই সম্বন্ধে আইডিয়া আছে। ওই লয়ারের কাছে যে আপনাদের অ্যাপিল প্রসেস শুরু করে ফেলতে হবে, কারণ শুধু 60 দিন দেওয়া হচ্ছে আপনাকে, ওকে? সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স যদি প্রডিউস করতে পারেন যে দেখেন আমার বাচ্চা ভুল করে ফেলছে, আসলে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই, আমরা ভালো প্যারেন্টস, দেখো আমাদের হিস্ট্রি, তখন হয়তো আপনাদের কেসটা সলভ হয়ে যাবে। So similarly, Razul gave flyers. ওই ফ্লায়ার্সের পিছনে ACS এরও কিছু ইনফরমেশন আছে, সেটাও আপনারা একটু দেখে নিন। I'm so sorry I took up too much time, but if you have any further questions, definitely give me a call, or you can talk to me after the program. Thanks a lot. Thank you, Ferdowsi, for this nice substantive speech. So আমরা টাইম গনিয়ে আসছি, আমাদের অনলি 2 more স্পিকার আমরা শেষ করে ফেলবো ইতিমধ্যে। আমাদের আমি এই মুহূর্তে আজকে, যদিও এটা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শুধু লিগ্যাল সেমিনার, কোনো বক্তব্যের সেমিনার না, তারপরও আমরা আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি হাওলাদার ভাই আছেন, আদুরেন হাওলাদার, alright, if he's not there, the next in the rank is General Secretary Ruhul Amin Siddiqui. Can you please come in and do a greeting and sort of how you feel about the seminar? How you it should be very brief. And also I will call the founder of the Law Society, Amadir brother, very loving and caring person, a very prominent lawyer from Bangladesh Supreme Court. Just to do a greeting and express your feeling, how you feel about the seminar. Here you go, Ruhul Amin Siddiqui, the General Secretary of Bangladesh Society. Thank you. First of all, I like to thank Sir and Majumdar Bhai. He is our best friend and community leader. I like to thank our honorable guest,
ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়া এবং বাংলাদেশি সকল ভাই ও বোনেরা, মজুমদার ভাই এখানে আজকে যে অনুষ্ঠানটা করতে, যে সেমিনার আয়োজন করছে এবং দীর্ঘদিন আগে 8ম বছর চলতেছে আর কি, প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান করে, আমরা প্রায় অনুষ্ঠানে আসি। তার যে অনুষ্ঠানের যেই আমরা যা কিছু এখানে আসার পরে যে ধরনের তথ্য আমরা পাই আমাদের কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমাদের জন্য অনেক উপকার আসে। আমরা হয়তো অনেকে এখানে যে সমস্যাগুলো আছে আমাদের অনেকের নাই, আবার অনেকের আছে, হয়তো সামনাসামনি আমরা অনেকে বলতে পারি না, কিন্তু তারা যারা এখানে আসছে তাদের ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে আসলে তাদের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তো আমি এই জন্য যারা এই আয়োজন করছেন, বিশেষ করে মজুমদার ভাই এবং যারা এখানে আসছেন, সময় দিচ্ছেন, আমি আমার বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Siddiqui. So at this time, I'd like to welcome the prominent lawyer from Bangladesh Supreme Court and one of the leader from Jackson Head Business Association, Amader P.O.Y. Janab Shamsuddoha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Basically, I am practicing law in Bangladesh Supreme Court and life member in Dhaka Bar Association. I am doing my practice law business, not law business, immigration assistance provider. Last 17 years, I have always in Jackson Heights. I am doing tax return also. I am certified accept agents of IRS. I have a lot of friends here. So this is a very good seminar. আমি অভিভূত এই কারণে যে এটাই প্রথম আমি আসলাম এবং দিস ইজ দ্য 8th। এখানে আছে আমাদের ডাইনামিক আমার ভাতিজা মিস্টার ইয়াকুব, সে আপনাদের কোনো তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে আগে, আজকেও করবে। আমি আশাবাদী এই প্রোগ্রামটা আরো দীর্ঘদিন চলবে এবং উত্তরোত্তর সফলতা আমি কামনা করি। ধন্যবাদ। All right, thank you. Amader Amjad Bhai from Salim Biryani. Thank you for coming, and he came with the biryani also. So, big round of applause to Salim Biryani. And Farooq Bhai, thank you for coming, and TV. And আপনারা শুনে খুশি হবেন, ITV, Time TV, and TVN 24 এটা লাইভে গিয়েছে আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং অন্যান্য টিভিগুলো আজকে রাতে দেখাবে এবং সমস্ত মিডিয়াতে প্রিন্ট হবে। আপনারা এখানে কথা বলছেন, সো ইট ইজ এ অপরচুনিটি, আমাদের সবার শেয়ার সবার ছবি দেখা যাবে। Let me get my glass. So at this time I like to welcome our partner of the community, partner of this event, a very dynamic young man, is the Yakub Bhai. উনি একটা প্রোগ্রাম চালু করেছিল, how the other people can become a CPA. He is not zealous that একটা লোক CPA হলে ওনার কোনো কমে যায় কিনা। He is very loving and caring person, very honest, very dignity উনি মেনটেন করেন, and ethically he is very high standard মেনটেন করেন। এবং আপনাদের সাথে আমি ওপেনলি শেয়ার করতে চাই, he is an accountant for my business, he is an accountant for my a few business, not business, and he does it very well. এবং আরো শেয়ার করতে চাই, there was an audit in my taxes. Guess what? Government has to pay me more money back than I have to pay back. Believe me, that's the truth. I'm so proud and so honored to feel our honor and pride. The partner of this event, Yakub Khan, CPA, the founder of Yakub Khan and CPA PC. Please welcome with a round of applause, Yakub Khan, CPA. ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে আপনাদের আসার জন্য। আমাদের 8ম অ্যানুয়াল ইমিগ্রেশন এবং ট্যাক্স সেমিনার আসার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব, একটি হচ্ছে আপনারা জানেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন যে ট্যাক্স কার্ডস অ্যান্ড জবস অ্যাক্টের কিছু তথ্য, এগুলো আপনাদেরকে দিব। তারপরে হচ্ছে আমাদের এবছরে কোনো পরিবর্তন আছে কিনা, এবং আমি আলোচনা করতে চাই যেটি আমাদের কমিউনিটিতে যে জিনিসগুলো আমরা বেশি ইউজ করে থাকি বা প্রয়োজন, বা যে সমস্যাগুলো আমাদের কমিউনিটিতে হয়ে থাকে। তো আমি শুরু করতে চাই নেক্সট ইয়ার থেকে 2018 থেকে যে পরিবর্তন আসছে, সেই পরিবর্তনগুলি হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ব্র্যাকেট চেঞ্জ হচ্ছে, আপনার অ্যাবাউট 2% এর মতো চেঞ্জ হচ্ছে। দেন হচ্ছে আপনার এখন আমাদের যে এক্সামশনস আছে অ্যাবাউট $4,000, এক্সামশনসটা নেক্সট ইয়ার থেকে আর থাকবে না। এটার পরিবর্তে বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটাকে ইনক্রিজ করে আপনার $12,000 করছে ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য।
and then $24,000 হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির জন্য। দেন হচ্ছে আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, এটা $1,000 আছে এখন, এটা নেক্সট ইয়ার থেকে এটা $2,000 হবে, কিন্তু এটা অনলি $1,400 হচ্ছে আপনার রিফান্ডেবল ক্রেডিট হবে। যদি আপনার ইনকাম না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ফুল রিফান্ডটা আপনি পাবেন না। এরপরে আসছে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল গেইনস এর খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে না। আপনার কিডি ট্যাক্স যেটি, সেটি হচ্ছে যে অনেক প্যারেন্টস কি করেন, তাদের ইনকাম, তাদের কিছু ইনভেস্টমেন্ট তারা বাচ্চাদের নামে দিয়ে নেন। হয়তো আপনার কোনো ব্যাংকে টাকা রাখছেন বা সিডি করছেন বা আপনার কোনো ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই বাচ্চাদের যে ইনকামটা বেসিক্যালি এখন হচ্ছে প্যারেন্টসের ট্যাক্স রেটের উপরে যায়। নেক্সট ইয়ার থেকে এটা বেসিক্যালি আপনার ট্যাক্স চার্জ করা হবে আপনার ট্রাস্টের যে ট্যাক্স খুব হাই রেটে। আইটেমাইজড ডিডাকশনসে আপনার হয়তো শুনে থাকবেন, সেটি হচ্ছে আপনার এখন যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে আপনার ইনকাম ট্যাক্স আপনি যেটা পে করেন স্টেটকে, প্লাস হচ্ছে আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স, এগুলো আপনি সব ডিডাক্ট করতে পারেন। নেক্সট ইয়ার থেকে অনলি আপনার ম্যাক্সিমাম $10,000 আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন আইটেমাইজড ডিডাকশনের জন্য। এরপর হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে আপনার জব রিলেটেড যে এক্সপেন্স গুলো আমরা অনেকেই আপনার ক্লেম করে থাকেন, জব রিলেটেড এক্সপেন্স, নেক্সট ইয়ার থেকে জব রিলেটেড এক্সপেন্সটা থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনার কোনো ধরনের জব রিলেটেড এক্সপেন্স আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন না। মর্গেজ ইন্টারেস্ট, আগে এটি ছিল হচ্ছে আপ টু $1 million মর্গেজ পর্যন্ত আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্সের, এটা আপনি ইন্টারেস্টে ডিডাক্ট করতে পারতেন। এটা চেঞ্জ করে $750,000 ম্যাক্সিমাম করছে। Certain other change, medical deduction যেটা 10% of AGI ছিল, এটা চেঞ্জ হচ্ছে 7.5%। আরেকটি পরিবর্তন আসছে, সেটি হচ্ছে আপনার অ্যালিমনি সাপোর্ট যেটা দিয়ে থাকেন, বিশেষ করে যখন আপনার ডিভোর্সের জন্য যে পেমেন্টটা দিতে হয়, এটির জন্য আপনার যে প্রোভাইড করেন এটা তার রিটার্নে এটা ডিডাক্টেবল ছিল, এবং যে রিসিভ করেন তার রিটার্ন এটা ট্যাক্সেবল ছিল। এটা নেক্সট ইয়ার থেকে এই পরিবর্তন হচ্ছে না। আপনি যদি অ্যালিমনি পে করে থাকেন তাহলে এটা আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন না, এবং আপনি যদি রিসিভ করেন এটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে না ইনকামের, সেটা পরিবর্তন আসছে। বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনার বিজনেসের ট্যাক্সটা এখন ফ্ল্যাট করে ফেলছে, কর্পোরেশন ট্যাক্স আগে আপনার 15 থেকে 35% পর্যন্ত ছিল, এটি এখন অনলি 21% করছে ফ্ল্যাট। এক্ষেত্রে বিশেষ করে স্মল বিজনেস ওনার যারা, তাদের পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে এখন যেটি আছে সেটি হচ্ছে আপনার আপ টু 50,000 প্রফিট পর্যন্ত আপনার ট্যাক্স ছিল হচ্ছে ফার্স্ট 15%। এখন আপনার যদি ফার্স্ট $50,000 প্রফিটও আপনার যদি হয়, দেন আপনার চলে যাচ্ছে 21%। বিশেষ করে স্মল বিজনেস ওনারদের জন্য এটি এক্সট্রা বার্ডেন হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি আলোচনা করতে চাই হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি নিয়ে যে বিষয়গুলি আমাদের কমিউনিটিতে কি কি প্রবলেম আছে, সেটি হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো আমরা পেয়ে থাকি, সেটি হচ্ছে কেন আমরা ট্যাক্স পেমেন্ট করব, কেন ট্যাক্স দিতে হবে। বিশেষ করে আমরা আসছি হচ্ছে একটা দেশ থেকে যেখানে আমাদের ট্যাক্স সিস্টেমটা এতটা আপডেটেড না। তো আমরা এই ট্যাক্স দেওয়ার কালচার থেকে আসিনি। এখানে এসে যখন হঠাৎ করে আমাদের ট্যাক্স দেওয়ার জন্য ধার্য করা হয়, তখন আমাদের প্রশ্ন আসে যে কেন ট্যাক্স দেব। সো মেইনলি হচ্ছে যে আমাদের যে ট্যাক্সটা আমরা পে করি, এই ট্যাক্সের টাকাটা দিয়ে স্টেট বলেন, ফেডারেল বলেন, সিটি বলেন, এটা তাদের একটা রেভিনিউ। এটা দিয়ে বেসিক্যালি পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে এরা সাপোর্ট করছে, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, সব ডিপার্টমেন্ট, স্ট্রিট, রোড সব কিছু সার্ভিস প্রোভাইড করছে। তো এটার জন্য আমরা অনেকে হয়তো জানেন না যে আমরা কেন ট্যাক্স দেবো। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কারণ। এরপরে প্রশ্ন আসে যে আমি বিশেষ করে আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে যে আমি ট্যাক্স ফাইল করে আমার মেক শিওর যে আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য কোনো প্রবলেম না হয়, আমার ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য কোনো প্রবলেম না হয়, আমার রিফান্ড যেন এনাফ রিফান্ড পাই, বিভিন্ন ধরনের রিকোয়েস্ট থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি আপনাকে এভাবে খেয়াল রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন, মেক শিওর যে আপনার রাইট ইনফরমেশন দিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন। এটা এমন আপনার প্রশ্নটা থাকবে যে আমি কত টাকা রিফান্ড পাবো, এটি আপনার প্রশ্নটা থাকবে হচ্ছে আমার রিটার্নটা কি রাইট ওয়েতে করা হচ্ছে কিনা। যে শুধু আপনার ম্যাক্সিমাম রিফান্ড পাওয়ার জন্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড দেখে থাকবেন, সেটি হচ্ছে যে আমরা ম্যাক্সিমাম রিফান্ড এনে দিই। এখন ম্যাক্সিমাম রিফান্ড বলে আসলে কোনো কথা নেই। যেটা আপনার ইনকাম, এর ভিত্তিতে আপনার যেটা ট্যাক্স, যেটা আপনার রিফান্ড পাওয়ার কথা, সেটা আপনি পাবেন। এখন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বলে কোনো কথা নেই। অনেক ক্ষেত্রে আমি যেটা আপনার
বিশেষ করে যদি অনেক ফ্যামিলি আছে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল এইডের একটা লিমিটেশন থাকে, হয়তো আপনার সার্টেন অ্যামাউন্ট 45, 50 বা 55,000 ডলার বেশি হলে হয়তো আপনার বাচ্চা যে কলেজে যাচ্ছে বা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা নাও থাকতে পারে। এর জন্য আপনার কিছু কিছু অপশন আছে যে অপশনগুলো আপনি নিতে পারেন। আপনার সেটি হচ্ছে 457 আপনার ডিফার্ড কম্পেনসেশন প্ল্যান। এই কম্পেনসেশন প্ল্যানের মাধ্যমে আপনার ইনকামের একটা অ্যামাউন্ট আপনি ডিফার করতে পারেন, আপনার রিটায়ারমেন্টে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা কমে আসবে। সো লেটস সে আপনার 60,000 হচ্ছে আপনার ইনকাম, আপনার হয়তো 5,000 বা 10,000 ডলারের জন্য আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাচ্ছেন না আপনি। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, আপনি এখানে আপ টু 18,500 পর্যন্ত আপনার ইনকাম আপনি এখন ডিফার করতে পারেন, যেটা আপনার রিটায়ারমেন্টে যাবে। সো লেটস সে তাহলে আপনি যদি 18,000 আপনি কমায় নিয়ে আসেন 18,500, তখন আপনি এটা যখন ডিফার করতেছেন আপনার ইনকামটা চলে আসবে অ্যাবাউট 42-43,000 ডলারের। তো তখন আপনি কোয়ালিফাই হবেন ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য। সো বিভিন্ন অপশন আছে, এটা আপনার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে যেগুলো আপনাকে আলোচনা করতে হবে কোনো প্রফেশনাল কাছে গিয়ে, যে দিস ইজ মাই প্রবলেম, আমি কিভাবে এটার সমস্যা করতে পারি। অনেক কিছুরই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, কিন্তু আপনাকে প্রফেশনালের সহযোগিতা নিতে হবে, সহযোগিতা নিতে অনেক হেল্প পাবেন আপনি। এরপরে আপনার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশে আমাদের অনেকেরই প্রপার্টি থাকে, কারো ইনভেস্টমেন্ট থাকে, তো অনেকে, আমি এর আগেও বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছি ফ্যাটকা নিয়ে। ফ্যাটকা এফবার, ফ্যাটকাটা হচ্ছে আপনার যদি বাংলাদেশে কোনো, এটা নতুন 2010 এর ল, যদি আপনার কোনো ধরনের লিকুইড অ্যাসেট থাকে বাংলাদেশে শুধু না এনি ফরেন কান্ট্রিতে, দেন এইটা আপনাকে এখানে রিপোর্ট করতে হবে। এটি অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপনি যদি সিঙ্গেল হন 50,000, যদি ম্যারিড হন 100,000 ডলার। এর পরে হচ্ছে আপনার এফবারটা সেম থিং, আপনার যদি কোনো ফরেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো 10,000 ডলার বেশি থাকে এটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। আপনি যদি রিপোর্ট না করেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে অ্যাবাউট 10,000 থেকে আপনার আরো বেশি পেনাল্টি হতে পারে। যার জন্য মেক শিওর যে আপনার যাদের বাংলাদেশে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে বা আপনার বিভিন্ন ধরনের ফান্ড আছে, ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড আছে, সেটা আপনি এখানে রিপোর্ট করেন। এখন রিপোর্ট যখন করতে যাবেন তখন প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি একটা জিনিস মনে করবেন, অনেকে আছে এটা রিপোর্ট করছেন না, মনে করছেন যে বাংলাদেশের ব্যাংকে, আমি অনেকে বলেছেন যে এগুলো আমেরিকা আমরা রিপোর্ট করব না, কিন্তু কোনো কারণে যদি আপনার এটা রিপোর্ট হয়ে যায়, বিকজ বাংলাদেশের এখন প্রতিটা ব্যাংক আইআরএস এর সাথে তারা অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছে ফ্যাটকার মাধ্যমে। সো বেসিক্যালি আপনার সব ইনফরমেশন গুলো যদি আইআরএস চায় তখন বাংলাদেশের ব্যাংকের থেকে ইনফরমেশন নিতে পারবে যে আপনি কত টাকা ইন্টারেস্ট কালেক্ট করছেন বাংলাদেশ থেকে। এখন যারা এখানে ট্যাক্স ফাইল করে আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের মাধ্যমে, আপনার 2টা বাচ্চা আছে বা 3টা বাচ্চা আছে, আপনি রিফান্ড ক্লেম করছেন 10,000, 12,000 ডলার। প্রবলেমটা হচ্ছে নাম্বার 1 শুধু এই ইন্টারেস্ট না, আরেকটা হচ্ছে আপনার গ্লোবাল ইনকাম। যে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন ইউএসএ তে, মেক শিওর যে আপনি আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকাম গুলো আপনি এখানে রিপোর্ট করবেন। যখন আপনার বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট বলেন বা আপনার যদি প্রপার্টি থাকে, প্রপার্টির ইনকাম যদি 3,450 ডলারের বেশি হয়ে থাকে, দেন আপনি যে বাচ্চাদের যে ক্রেডিটটা আপনি নিচ্ছেন আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের জন্য আপনি কোয়ালিফাই না। এখন আপনি যদি এটা রিপোর্ট না করেন বা আপনি পরে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট নিচ্ছেন, কোনো কারণে যদি এটা ফাইন্ড আউট করে যে আপনার বাংলাদেশে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম ছিল মোর দ্যান 3,450 ডলার, দেন পুরো টাকাটা কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হতে পারে, আপনাকে পেনালাইজ করতে পারে। সো মেক শিওর ইনফরমেশন গুলো আপনার জাস্ট কোনোভাবে ট্যাক্স ফাইল করে রিফান্ডটা পেয়ে গেলাম ঝামেলা সেটা এটা না। তো এই জিনিসগুলো এখন আস্তে আস্তে আপনি জানেন বিভিন্ন ভাবে ইনফরমেশন গুলো তারা নিতে পারছে এবং আপনাকে এটার জন্য এই টাকাটা আপনার কাছে চাইতে পারে। এখন আরেকটা হচ্ছে যে আপনার লাইফস্টাইল অডিট হচ্ছে, বিশেষ করে অনেকে আছেন যেটা আমরা দেখি যে আপনার ট্যাক্স, আপনার ফ্যামিলি আছে হচ্ছে 4জন ফ্যামিলি আছে, আপনার ইনকাম কত? আমার ইনকাম হচ্ছে মান্থলি 2,500 ডলার। ওয়েল আপনার বাসা ভাড়া কত? বাসা ভাড়া হচ্ছে 2,000 ডলার, রাইট? তাহলে আপনি চলেন কিভাবে? এখন 2,500 ডলার কেন হচ্ছে? আপনার ম্যাক্সিমাম রিফান্ড পাওয়ার জন্য আপনি 2,500 ডলার ইনকাম। এভাবে আপনি যখন আপনার, আমি যেটি আমি বলি সেটা হচ্ছে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন অ্যাটলিস্ট একটা আপনি নিজেই জানেন যে আপনি কি ফাইল করছেন এবং আপনাকে একটা ব্যালেন্স আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আমার ইনকামটা এই লেভেলে আছে, আমার এক্সপেন্সটা কি সেম লেভেলে আছে কিনা। আপনি যদি আপনার 12 মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টে যত টাকা আপনি খরচ করছেন এই অ্যামাউন্টটা যদি আপনি অ্যাড করেন, দেখেন যে আপনি সারা বছরে কত টাকা খরচ করছেন ব্যাংকের থেকে, দেন আপনি দেখেন যে আপনার ট্যাক্স রিটার্নে আপনার কি অ্যাটলিস্ট ততটা অ্যামাউন্ট আছে কিনা।
কারণ যখনই আপনার অডিট হবে, অডিট হলে নাম্বার ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি বলবো যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে আসেন, ব্যাংক স্টেটমেন্ট গুলো নিয়ে আসেন। আর যখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে যাবে তখন দেখবে যে আপনি মান্থলি 5,000 আপনি খরচ করছেন, $60,000, আপনি ইনকাম কত $20,000। দেন ডিফারেন্স যে অ্যামাউন্ট, যে ডিফারেন্স $40,000 আপনি রিপোর্ট করেন, এই $40,000 আপনাকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম ধরে আপনাকে অ্যাড করে যত টাকা ট্যাক্স আসে এটা আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। শুধু ইনকাম ট্যাক্স না, প্লাস হচ্ছে ওই টাকার উপরে আপনাকে সেলফ সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স দিতে হবে। সো মেক শিওর যে আপনার ইনফরমেশনগুলো আপনি অ্যাট লিস্ট ব্রাইট ওয়েতে ফাইল করেন। আমাদের রেন্টাল প্রপার্টির ব্যাপার যেগুলো, সেটি হচ্ছে যে অনেক বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আসে যে আপনার সিঙ্গেল ফ্যামিলি, মাল্টি ফ্যামিলি, আপনার ইনকাম এক্সপেন্স গুলো, এগুলো মেক শিওর যে আপনারা জানেন যে কি কি ধরনের এক্সপেন্স। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করি তখন দেখি যে অনেক প্রিপেয়ার আছেন যারা বিশেষ করে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা নেন না আপনার রেন্টাল প্রপার্টির জন্য। আরো অনেক ধরনের এক্সপেন্স আছে যে এক্সপেন্সগুলো আপনি যদি ক্লেম করেন তখন আপনার রিফান্ডটা আপনি বেশি পেতে পারেন, কিন্তু আপনি হয়তো চিন্তা করছেন যে আমি ঠিক আছে, আমি হয়তো কোনোভাবে ট্যাক্স ফাইলটা নিজেই ট্যাক্স ফাইল করে ফেলি, বা হয়তো সিপিআর কাছে গিয়ে এক্সট্রা পয়সা না দিয়ে আমি কম খরচে করে ফেলি, কিন্তু আপনি হয়তো এর থেকে বেশি অ্যামাউন্টের রিফান্ড আপনি হয়তো লুজ করছেন। সো মেক শিওর যেটা আপনি খেয়াল করেন। সেলফ এমপ্লয়েড যারা আছেন, সেলফ এমপ্লয়েডদের যে অডিটগুলো এখন হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে, আপনি দেখবেন যে বিশেষ করে যারা গাড়ি চালান বা যারা উবার চালান, বিশেষ করে ইয়েলো ট্যাক্সের যে প্রবলেম, সেটি হচ্ছে আপনার সব ক্যাশ বেসিসে আপনি করছেন, বা কোনো আপনার হয়তো লিজ যাচ্ছে ক্যাশের মাধ্যমে, গ্যাস ক্যাশের মাধ্যমে, সবকিছু। মেক শিওর যে আপনি অ্যাটলিস্ট রিসিপ্ট গুলো আপনার রাখেন, আপনার অ্যাটলিস্ট একটা ক্রেডিট কার্ড বা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সব এক্সপেন্স গুলো যদি আপনি অ্যাটলিস্ট খরচ করেন, মেক শিওর যে আপনার যদি কখনো অডিট হয় তখন অ্যাটলিস্ট ওই ব্যাংক স্টেটমেন্ট 12 মাসের বা ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট গুলো অ্যাড করে অ্যাটলিস্ট আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি যে আপনার যে এক্সপেন্স গুলো আপনি ক্লেম করছেন এটা আপনার এই এক্সপেন্স গুলোর আপনার ভ্যালিডিটি আছে। আপনার যারা স্মার্টফোন ইউজ করেন, সবাই এখন কম বেশি স্মার্টফোন ইউজ করেন, স্মার্টফোনে অনেক ধরনের অ্যাপস আছে যে অ্যাপসগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন। আপনি রিফান্ড পাবেন কবে এটা চেক করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের আপনার মাইলেজ লগ আছে, এটার জন্য প্রতিটা জিনিসের জন্য এখন অ্যাপস আছে। আপনি যদি স্মার্টফোন ইউজ করে আপনার খরচের আপনি ইভেন রিসিপ্টটা মনে করেন আছে আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আছে, আপনার রিসিপ্টগুলো আপনি হয়তো রিসিপ্ট রাখতে পারছেন না, একটা পিকচার তুলে আপনি ফোনে রেখে দিলেন। তো এইভাবে আপনার সিস্টেমটা যদি এভাবে আপডেট করেন যে আপনার বিজনেসটা আপনার বিশেষ করে যাদের সেলফ এমপ্লয়েড বা যে ধরনের অন্য ধরনের স্মল বিজনেস থাকে, মেক শিওর যে আপনি এই এক্সপেন্সগুলো আপনি অ্যাটলিস্ট রেকর্ড রাখছেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে যারা অনেকে আছেন এই বেশি রিফান্ড পাওয়ার জন্য, বা আপনার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য, বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স, বিশেষ করে অনেকে এসে বলেন যে আমার তো বয়স বেশি হয়ে গেছে, আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স না চলছে না। অনেকে কি করেন, তারা হয়তো এনাফ কাজ করছে না, বিকজ তাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা মোর ইম্পর্টেন্ট, বা অনেকে হয়তো আন্ডার রিপোর্ট করছেন। মেক শিওর যে আপনার এই জিনিসগুলো আপনি রাইট ওয়েতে করেন, তা না হলে এখন বিশেষ করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, আপনি স্টেট বলেন, আইআরএস বলেন, ডিএমবি বলেন, দে আর ওয়ার্কিং টুগেদার। সো এখন আপনি যেমন যদি নিউ ইয়র্ক স্টেটে আপনি যদি মোর দ্যান $10,000 আপনি করেন, নিউ ইয়র্ক স্টেট কি করে, ডিএমবি কে ইনফর্ম করে দেয় আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা সাসপেন্ড করার জন্য, ইফ ইউ ডোন্ট জাস্ট মেক সাম সর্ট অফ পেমেন্ট এগ্রিমেন্ট অর সামথিং। সো মেক শিওর যে জিনিসগুলো আপনার এখন। তারপর নিউ ইয়র্ক সিটির যে মেডিকেইডের যে ইনভেস্টিগেশন গুলো হচ্ছে, এটা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না, বিকজ অনেকের প্রবলেম গুলো হয়তো আপনার সাথে শেয়ার করবেন, আপনার বন্ধু বা আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এটা হচ্ছে। যারা বিশেষ করে যখন মেডিকেইডের আপনি রিনিউয়াল করছেন, আপনার হয়তো রাইট ইনফরমেশন না, যেহেতু আপনি ইনকাম করছেন উইকলি আপনার $600, আপনি যখন রিনিউয়াল ফর্ম আসছে আপনি দিয়ে আসছেন হয়তো $200 দিয়ে আপনি রিনিউ করে যাচ্ছেন, আপনার মেডিকেড চলছে। ওরা কি করছে, বেসিক্যালি নিউ ইয়র্ক স্টেটের বা আইআরএস এর ওয়েবসাইট থেকে আপনি যে ট্যাক্স রিটার্ন করছেন এটা যখন কম্পেয়ার করে দেখে যে আপনি যেটা রিপোর্ট করছেন রিনিউয়াল করার জন্য আপনার ইনকাম কত ভার্সেস আপনি যেটা ট্যাক্স রিটার্নে প্রিপেয়ার করছেন, তখন আপনাকে ডেকে আপনি যত টাকা আপনি ক্লেম করছেন আপনার ডক্টরকে যত টাকা পে করছে এই টাকাটা তখন আপনার কাছ থেকে চাইবে। এই ধরনের বহুত কেস চলছে। আপনার মজুমদার উনি এই ব্যাপারে হেল্প করেন। মেক শিওর যে আপনার ইনফরমেশনগুলো রাইট ইনফরমেশন প্রোভাইড করেন। আইডেন্টিটি থেফট একটা ইস্যু। দেন হচ্ছে আপনার আইআরএস এর ফ্রড কল, এটা অনেকেই স্টিল এখনো বিভিন্ন ধরনের ফোন পাচ্ছেন। মেক শিওর যদি আইআরএস থেকে কখনো কল করে, আইআরএস নরমালি কল করে না,
বিশেষ করে তার লেটার পাঠায় যদি আপনার কোনো ট্যাক্স ডিউ থাকে বা কোনো ইস্যু থাকে, মেক শিওর কেউ কল করলে ওরা আপনাকে বলবে যে তুমি ইভেন কারোর সাথে কথা বলতে পারবো না, তুমি আমাদেরকে এখনই টাকা দিও, আদারওয়াইজ তোমাকে আমরা অ্যারেস্ট করব, বা তোমার বাচ্চা স্কুলে থাকলে আমরা তোমার বাচ্চাকে স্কুল থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবো, তোমাকে ডিপোর্ট করে দিব। মেক শিওর এই ধরনের সিচুয়েশন হলে আপনার যে প্রফেশনাল আছে এটলিস্ট আমার সাথে কথা বলতে আমাকে কল দিতে পারেন। অনেক সময় আছে ওরা বলবে যে না তুমি ওই ফোন রাখতে পারবে না, তখন অ্যাটলিস্ট অন্য কোনো ফোন দিয়ে আমার নাম্বার, আমার প্রতিটা ফোল্ডারে আমার নাম্বার আছে, অ্যাটলিস্ট কল করে বা কাউকে কল করে মেক শিওর যে রাইট, কারণ আইআরএস থেকে এভাবে কল দিয়ে কাউকে এভাবে আপনার হুমকি দেয় না। আই-10 যাদের আছে, আপনার যাদের বিশেষ করে সোশ্যাল নাম্বার, যাদের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আছে, এখন এটা এবছর থেকে হচ্ছে আপনাকে, এখন এটা লাস্ট ইয়ার থেকে আপনাকে যদি কারো থাকে এটা আপনাকে কন্টিনিউ রিনিউ করতে হবে। এটা আগে ছিল যে আপনি 3 বছরের মধ্যে রিনিউ না করলে এটা ক্যান্সেল করে দেবে, এটা আগে ছিল যে আপনি রিনিউ না করলেও চলতো। মেক শিওর এটা আপনার যাদের আছে রিনিউ করবেন। আনডকুমেন্টেড যাদের অনেকে আছেন, যাদের পেপার ওয়ার্ক নাই, অনেকে কোশ্চেন করেন যে আমার কি ট্যাক্স ফাইল করতে হবে কিনা। ইভেন দো যারা এখানে আনডকুমেন্টেড আছেন তারা স্টিল কাজ করছেন, বাসা ভাড়া দিচ্ছেন, ফ্যামিলি চালাচ্ছেন, রাইট? আপনাদের ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আমরা আই-10 বের করে আমরা ট্যাক্স ফাইল করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা নেবেন। আপনাদের সুযোগ আছে, এটা করলে আপনাদের একটা রেকর্ডও থাকবে যে আপনারা ট্যাক্স ফাইল করছেন, ইনকাম করছেন। ক্যাশ ইনকাম, অনেকে আছে ক্যাশ ইনকাম করেন, কোশ্চেন করেন যে আমি কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করব। হয়তো যাদের বাচ্চা আছে বা যেখানে কাজ করছেন তারা হয়তো কোনো ধরনের W2 বা 1099 দিচ্ছে না, তারা কি করবেন? যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যাদের এই ধরনের সিচুয়েশন আছে, এখন আপনি হয়তো জব অনেক ক্ষেত্রে আছে, আপনি ডাইরেক্ট হয়তো চেঞ্জ করতে পারবেন। এই ধরনের সিচুয়েশন থাকলে আপনি অ্যাটলিস্ট আপনি লেটস সে মান্থলি আপনি $1,500 ক্যাশ রিসিভ করতেছেন। এই $1,500 অ্যাটলিস্ট এভরি মান্থ আপনি ব্যাংকে জমা দিয়ে দেন ওই ব্যাংকের থেকে ওইখান থেকে আপনি রেন্ট পেমেন্ট করেন বা অন্যান্য খরচ করেন, তখন অ্যাটলিস্ট বছর শেষে গিয়ে যদি কখনো, বিশেষ করে আপনি যখন ক্যাশ ইনকাম করে বাচ্চার ক্রেডিট চাচ্ছেন, আর্ন ইনকাম ক্রেডিট চাচ্ছেন বা আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট চাচ্ছেন, তখন স্টেট থেকে কোশ্চেন করতে পারে যে তোমার ইনকামটা তুমি প্রুফ করো যে তোমার আদৌ ইনকাম আছে কিনা, কারণ আপনি ইনকাম না থাকলে আপনাকে বাচ্চার ক্রেডিট দিবে না। তো সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট আপনি প্রতি মাসে যদি এই টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়ে আপনি খরচ করেন, তখন আমরা অ্যাটলিস্ট এটা প্রুফ করতে পারি যে আপনার ইনকাম ছিল এবং টাকাটা আপনার ব্যাংকে ডিপোজিট হচ্ছে, 12 মাসের টাকা দিয়ে আমরা প্রুফ করতে পারি। বিজনেসের ব্যাপারে আপনি প্রতিটা ফোল্ডারের মধ্যে একটা আমার একটা আপনার ইয়ে আছে, আপনার একটা ফর্ম আছে, এখানে আপনি দেখবেন যে কিভাবে বেসিক্যালি আপনার বিজনেসের ব্যাপারগুলো, আমি অনেক সময় নিচ্ছি, রাইট? বিজনেসের ব্যাপার যেটি সেটি হচ্ছে যে যদিও এখানে বিজনেস মোস্ট ইন্ডিভিজুয়ালের ব্যাপারগুলো, বাট বিজনেসের ব্যাপারে যদি কোনো ইস্যু থাকে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যে ইস্যুটা আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের এখানে এসে ম্যাক্সিমাম আমরা এখানে হয়তো খুবই সামান্য পয়সা নিয়ে এখানে এসে আমরা স্ট্রাগল করে জব করে টাকা সঞ্চয় করে, রাইট? তারপর মনে করি যে আমরা একটা বিজনেস করলে হয়তো আমরা একটু ভালো থাকতে পারবো। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনি এই হয়তো এভাবে সঞ্চয় করে $100,000 সঞ্চয় করে আপনি দেন একটা বিজনেসে যাচ্ছেন, মনে করছেন আমার ফ্রেন্ডের বিজনেস আছে আমিও সেম বিজনেসটা করি, রাইট? আমার হয়তো তাহলে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে। বাট প্রবলেম হচ্ছে আপনি হয়তো এনাফ সাপোর্ট না নিয়ে, এনাফ আপনার হয়তো এক্সপিরিয়েন্স নাই, আপনার হয়তো এনাফ ফান্ড নাই, আপনার হয়তো এনাফ স্কিল নাই, আপনি হয়তো এখানে ল জানেন না, আপনি হয়তো বিজনেস প্ল্যান নাই, বিভিন্ন কারণে ম্যাক্সিমাম আপনি দেখবেন যে 80% স্মল বিজনেস ক্লোজ হয়ে যায় উইথিন 5 to 6 ইয়ার্স এর মধ্যে। এই প্রবলেমগুলোর কারণে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের জন্য, বিশেষ করে যাদের বিজনেস আসছে বা যারা শুরু করতে চাচ্ছেন, মেক শিওর যে আপনাদের কোনো হেল্প নিয়ে আপনি শুরু করেন। আপনাদের এই সঞ্চিতটা, এই কষ্টের টাকাটা দিয়ে আপনার কোনোভাবে জাস্ট না জেনে না শুনে আপনি একটা বিজনেসের মধ্যে ইনভলভ হবেন না। এটা আর এরপরে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আমার মনে হয় যে আমরা শেষে আমাদের সেমিনার শেষে আপনার যদি প্রশ্ন থাকে ট্যাক্স রিলেটেড কোনো কিছু, অবশ্যই আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইয়াকুব ভাই, অনেক তথ্য দিয়েছেন আপনি, আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং অ্যাগেইন আপনি আমাদের পার্টনার আজকের এই সেমিনারে। সো আমাদের লাস্ট স্পিকার, আমি লাস্ট স্পিকারের আগে আমি জাস্ট রিকগনাইজ করতে চাই জাকির এইচ চৌধুরী। ম্যাক্সিমাম টাইম আমাদের সেমিনারে উনি আসছেন। হি ইজ এ লিডার, হি ইজ এ লয়ার ফ্রম বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ সো মাচ জাকির এইচ চৌধুরী ফর বিং হিয়ার। সো আই লাইক টু request
all people that are outside, please come inside to show respect to the judge. A former judge will be speaking, and her speak will be the last speak. And after that, we'd like to welcome all of you. Take picture with her, with our panel, with our attorneys, myself, yourself. We take a lot of picture, and we're going to eat dinner and then leave. So let me take this privilege to read her a small bio. She has a very, very long bio. I don't want to read that long. So Honorable Ruth Kraft Esquire is a partner and chair of the Employment Law Practice at Burlington, Barker, Porter and Peterson LLP with office in Garden City, Manhattan and Belilla. Graduate of Yale Law School and admitted to practice in New York Federal Courts and U.S. Supreme Court. A former New York State judge for 14 years, she speaks nationally on employment law issues and handles wages, hours, misclassification and discrimination matters. So, আমি আগেও বলেছি, she is a very, very qualified, very highly qualified legal professional, came from Yale. Not many people can get chance to the Yale. And it was my honor and privilege. She was working with me a few years before she got to the bench, and she finished the bench and come to the bar again. It is my honor and privilege to introduce our keynote speaker and voice of the voiceless, my sister and good friend, Ruth, Honorable Ruth Kraft. I have to tell you that in my house, I'll say to my husband, the mayor posted on Facebook again today. And my husband knows that the mayor is Mohammed. Because let me tell you, there is no better or greater advocate for the community, for ethics, for doing the right thing than Mohammed. He's absolutely amazing. And you know, my parents were immigrants. My parents survived the Holocaust and the concentration camps. So I have very strong feelings about the rights of immigrants in our society. If you remember a couple of hours ago, Mr. Rubenstein said that significantly immigrants have rights in the court system. That wasn't always the case. That resulted from a United States Supreme Court decision. But an individual who is undocumented can sue in the tribunals, in the state courts, and in the federal courts. And why is that so important in my field, in employment law? It's important because, you know, when we talk about human trafficking and people think about sex slaves, do you know that only 10% of cases involve that type of matter? Most human trafficking are immigrants who are taken advantage of by employers, who are not paid the proper wage, who are not classified properly, and they don't know the laws, and many people think they don't have the rights, and they keep their mouths shut because they don't speak English well, they're uncomfortable, especially if they're undocumented, they're terrified of the ICE, and what if the employer calls the ICE and tries to get them deported, which now is an even bigger issue than it was last year. So, employment law and understanding the rights of the employee, and also the obligations of the employer, because everything I'm going to tell you about has two sides. It's very hard to be an employer now in New York State. New York has some of the strictest laws for employers in the United States, and I will tell you that some of them went a little bit too far, because how many of you are small businessmen or women? Okay, so it's not easy, because the ball is hidden from the employer as to what they really need to do, and these laws are so technical that it's very easy to find yourself in violation of the law. Let me give you a great example. What if you're a solo, you have a business, and you're the only person working in the business, but you think you've brought people in and they're independent contractors? So, in the workers' comp law, if you are the only employee and you're the owner, you don't need to buy a workers' comp policy. I think you should, because it's the cheapest form of health insurance around if, God forbid, you were injured while working. But you don't have to. So what if you have a couple of contractors, but later the state decides they really aren't contractors, they really should have been employees? Does anybody know what the fine is for not having workers' comp insurance in New York? It's $1,000 a week.
So I've seen cases, mom and pop businesses, tiny businesses, and the former quote-unquote employee reports them to the workers' comp board and they get bills for $150,000. It's impossible. So that's just to give you one example of something that goes on here. The state is desperate for money from employers, and they are auditing businesses like there is no tomorrow. So for example, in the fleet car business, I know someone here worked in the home care industry. The entire home care industry in New York could go under this year based upon case law that's happening now. In the home care industry, there are cases in federal court and in state court that say that if you have a homemaid who sleeps in your house to take care of your elderly parent, that they should be paid for 24 hours a day. Okay, are they working 24 hours? No one works 7 days a week. It's impossible. You couldn't stay up that long even. But we have case law now that says they should be paid for 24 hours. Now remember, 16 of those hours are time and a half. You should know that Medicaid, which pays for a lot of the aides, pays the agencies such that if they had to pay 24 hours, 18 at time and a half, they would go bankrupt instantly. And we have now cases that are before the United States Supreme Court about this. And I just spent the entire morning today dealing with asset protection for my client who owns one of the biggest home care agencies in Queens County. Because if the Supreme Court affirms what we have in the lower courts, there won't be home care anymore. People will be in nursing homes. They will not have the dignity of aging in their own homes, and that is terrifying. So there's a real balance between, are the workers being cheated out of pay, or can the system actually work? So Governor Cuomo actually issued a state statement that he wants to stay with the Department of Labor's 13-hour pay rule. Only, honestly, I'm going to tell you that that may not stand up in court, and there could be very big problems. How many of you are paid by the hour? Nobody? You're not paid by the hour. Anyway, people who are paid by the hour, if you work more than 8 hours, you're entitled to time and a half. If you work more than 10, you're entitled to an extra hour of pay at the minimum wage. And I bet nobody in this room knew that. And that is a classic wage hour violation of not paying what I refer to as the extra hour. Okay, and it's at the minimum wage. Now, did you also know that we have different minimum wages, enough to drive an employer crazy? There's a federal minimum wage, but there's also a New York State minimum wage. And in New York City, we have yet another minimum wage, a higher minimum wage. And if you have more than 10 employees in New York City, the minimum wage is higher than if you have less than 10 employees. Because they're trying to get everybody up to $15 an hour by 2020. In the meantime, if you're an employer and you think, I want to make sure I'm doing it right, I'm going to look online, U.S. Department of Labor, what's the minimum wage? If you do that, you're in violation of New York law. You've probably underpaid by more than $3 an hour. And imagine when you have time and a half, that escalates. In the federal courts, in a wage hour suit, there are what are called liquidated damages, meaning if the employer has cheated you out of time and a half, you not only get the amount to which you're entitled, it's doubled. That's called liquidation, because you're really punishing the employer for having cheated you, for not having paid properly to begin with. And that liquidation goes along with interest and lawyer's fees. And the lawyer typically in a wage hour case is entitled to 30% of the wages. Well, some plaintiffs' lawyers have gotten very greedy and signed agreements for 40% and for even 50%. So last year in the federal courts, a judge named Joanna Siebert in Eastern District wrote a landmark decision saying, we will not tolerate greedy lawyers anymore. Every minute that the lawyer claims, because it's coming really from the plaintiff's pocket, from the worker's pocket, has to be accounted for. And while I was sitting here, I just got a notice that a federal judge approved a settlement, but now she wants to see what the lawyer is doing, because better the money should go to the plaintiff than to the lawyer. So they're really being strict because it's gotten out of hand. 50% of a settlement, I'm sorry, but I'm a lawyer, but I still think that's kind of crazy. Now, how many of you know about the New York State new law called the Family Leave Act?
I know you know about it. Okay, this is a very important law and particularly important for the Bangladeshi community. When Governor Cuomo's father was dying of cancer, Mario Cuomo, who I knew, it occurred to him, what do people do when family members get sick? How can you be with your family member? What if your boss fires you because you don't go to work because your mother or father is dying and the boss doesn't care? The work needs to be done. And it bothered him so much that he pushed through an initiative called the New York Family Leave Act, and it went into effect on January 1 this year. Every employee in New York will have, I think it's $1.65 deducted as a payment, like a disability payment, and it goes to an insurance company that handles the employer's disability. And if there is an illness of a family member, not for the employee himself, but the family member, or the birth of a child, the adoption of a child, etc., or if somebody is in the military and they're being sent overseas and you want to go with them to that base, people will be entitled, it's starting now at 6 weeks of leave, and they took the statutory average wage in New York, which is over $1,300 a week, and that person will get 50% of that wage for 6 weeks. It's done through an insurance. The employer does not pay for it, but every employer is obligated to make sure that the deduction is taken. And I think you probably know that ADP and Paychecks have not been good about this until now. They should have done it 6 months ago to get started, and they did not. They couldn't be bothered with it. Every employer has to have an employee manual or a document to give to the employee to explain their rights, because otherwise people don't know that they have this entitlement. And this is something that all of you are entitled to, and it becomes especially important in the Bangladeshi community because if, God forbid, your mother or father gets sick at home, you're not around the corner. It's 24 hours of flying time. You're not going to go for a weekend and come back and then go back the following week. If you're going, you want to stay for a few weeks, certainly, to take care of that individual's needs. So this is a brand new law in New York, and Mohammed, listen to this. They created a website. It's managed by the Workers' Comp Board of all agencies. They dumped it on the Workers' Comp Board, and for 6 months, the bar had no clue as to what the rules were going to be. And when they started issuing the rules, a lot of them don't make sense, just so you know that. But this is the funniest part. You would think that the state of New York would post the instructions and the information in foreign languages, okay? Because there are laws that require access in foreign languages. When I looked last week, the information was posted in 2 foreign languages, and I kid you not, Italian, and the other one was, I believe, in Russian. Where is Spanish? Where is Mandarin? Where is Korean? Where is Bangla? Nowhere to be found. Haitian Creole, nowhere to be found. So I made a little trouble about that. It was unbelievable. They've had all these months to write these documents. It took my paralegal a day to translate a massive document into Spanish for a settlement. The state of New York couldn't get translators to translate this document into the core languages spoken in the city, and certainly and in the state. I'm still annoyed at that one, because I think if you can't read it in your own native tongue, then you can't know what your rights are, and that is a travesty. Another interesting law we have in New York City is the Sick Leave Act. So if all of you work in New York City, you're entitled to 5 days a year with pay for taking off if there's an illness, and that's your own personal illness or that of a family member. Because otherwise, bosses were firing someone because they were taking off. That law also applies, by the way. We thought that they were going to bring in a law about family leave to say, what if you need to go to your child's school? What if you need to go to a doctor's visit? And a meeting. And interestingly enough, what wound up happening at the state level is Governor Cuomo took it up a notch with the Family Leave Act. The only problem with the Family Leave Act is it doesn't apply to your own illness. If you have your own illness, you wind up with statutory disability. And statutory disability, if you don't have supplemental insurance, is around $150 a week. So at least with the Family Leave Act, the payment this year, if you're a full-timer, can be up to $650, $675. That's real money, because if you're taking care of a family member, the landlord still wants to be paid. So I wanted to tell you about that as well.
what I did when I was a judge doing employment and labor law cases for the last 5 years that I was on the bench, I was the lead misclassification judge. So what's misclassification? Categorizing somebody as an independent contractor when they should be an employee. If you're labeled as an independent contractor, your employer is not paying his share of the FICA, the Social Security, the Medicare laws. Okay, you're paying both sides of it yourself, which is a burden. If the employer has health insurance and you're an independent contractor, you're not getting health insurance. You're buying it on your own. So that misclassification is the subject of tremendous enforcement in New York State. There is a hit list of industries. So I mentioned the Uber. They're on the list. The restaurants, every restaurant in New York will be audited by New York State in the next 3 years. And let me tell you, a state audit in a way can be much worse than a lawsuit by one worker. Because with one worker, if I know that there's a violation, I'm going to settle that case very quickly. And by the way, in those cases, it's terrible. The employer has to pay a lawyer an hourly fee, where the plaintiff is not paying anything. The lawyer is on the contingency. So when we have a misclassification like this, and we are in court, I can bargain. If I have another lawyer on the other side, and I have one now who's not very smart, and he's annoyed the judge by missing deadlines, I know I have the judge in my pocket. I'm going to get a good deal for my client, who in this case is an employer. But when you have a situation in which the employer is aggrieved and someone goes to the Department of Labor and says, I want to report my employer, he didn't pay me time and a half, the state will investigate every single employee of that employer. And they will not bargain. It is actually illegal for the state of New York to say to you, you owed your employers $100,000, we'll take $25,000 instead. They must be paid the full amount due, plus 25% of liquidation, plus additional fines and damages. So these cases are very, very, very expensive. Let me give you another example of where things get very crazy. In New York, the definition of what's an employee, it can be different for the workers' comp board, you heard the workers' comp attorneys, than for the labor department. The IRS has a different standard than both of them. So I could be in a situation where I look it up, and for workers' comp, perfectly fine, not an employee. But New York State Department of Labor says, oh yes, that's an employee. You can't be both. You know, you're either one or the other. But this inconsistency, this confusion, wreaks havoc on employers. It happens that in the state of Maine, they actually passed a law that it should be one standard for everybody, because otherwise it just creates too much of a mess. Also, let me say that if somebody is paid in cash, which we see a lot with undocumented workers, where they're paid on a 1099, if that employee is really an hourly worker, should be paid by the hour, and is not, and then sues the employer, let me tell you, these cases are gold for the employee. Because if the employer doesn't have records to say this is the hours he logged in, he logged out, I can prove it. If you do not have this and the employee testifies credibly and cogently, I worked from 8 in the morning until 7 at night every day. Okay? And then the coworker comes in a collective action or a class action and says that's absolutely right. And we have some documentation to prove this. The employer, if he doesn't have hourly records, which I see a lot in landscaping, I see it in people who are tipped in the restaurants where they're not signing in and out properly, the employer should just lay down and play dead because they're losing the case. Okay? And in the restaurant industry, it's almost impossible to win a case with a tipped employee. It's very, very rare. And the hard thing that the employer has is if they even want to do it the right way, the employee says, no, I want to be paid in cash, and if you don't, I'm going to sue you. And then they sue. So it's very hard to settle these cases. The 1099s are a whole species in and of themselves, and I lecture on this all the time, and I can lecture for hours. Just so you know, in New York, the labor laws are 8 volumes of law books, just for New York State. But then, it's not just federal law, state law. We have federal law. The Fair Labor Standards Act is the most notable law. Volumes upon volumes of law. We have the Age Discrimination in Employment Act. We have the Americans with Disabilities Act. I can go on and on.
with all these regulations, the civil rights laws certainly. By the way, people think about labor law in the federal courts as discrimination cases, harassment cases, especially now because we're reading about Me Too and women being harassed at work every minute. You know that 90% of the cases are actually wage hour cases because people have not been paid the proper wages. In the Eastern District of New York, this is the federal court that goes from Brooklyn, Queens, Nassau, Suffolk. 65% of the entire caseload of the federal court, wage hour cases. It's amazing. Thousands and thousands of cases. The number of cases filed in 17 was 25% more than the year before, which was 25% more than the year before that. So if you're an employer, you really have to watch out because the likelihood of being held liable for large amounts of money is pretty substantial. But the truth is, I see these cases very often representing the management, and when I find out what the management has done and how they've handled the case, I can understand why the employee is suing, because they're right. They haven't been paid properly. They haven't been paid overtime. And again, if you misclassify and think the person isn't an employee, or you think that they're salaried and not hourly, you get into major trouble. There are only 3 ways somebody can be salaried in this country. They have to be a professional, a doctor, a lawyer, an accountant. That's called a professional exemption. The second exemption is management. So senior management of a company, the CEO, the CFO, they're salaried. And the third exemption is called administrative. Okay? Well, what's administrative? If I have an administrative assistant, is she administratively exempt? If I have clerks, paralegals, absolutely not. A paralegal is an hourly worker under the Fair Labor Standards Act. A nurse is an hourly worker. If you have a nurse in a medical practice, you can't give her a salary unless she spends 80% of her time supervising 2 or more other employees. And in a small business, you may not have those 2 or more employees. This is the cutting edge of the law as to what the rights are. And it is very complicated because the Obama administration put in new standards literally in 17 as he was going out of office, and Trump has voided a whole bunch of them right now. And there are cases in the federal court in Texas that are being held in abeyance because Department of Labor doesn't know what it's doing at the moment. And as a result of this, we, as if the employer community is in complete state of confusion. Now, if you wonder why this is such a big deal, how many of you shop in CVS or Duane Reade or Rite Aid? Nobody raises their hands? No, all of you, right? So what these companies did, the pharmacy companies did, was they figured they had a gimmick. They made everybody an assistant manager. Unless you were a college kid working on the weekends, everyone is a manager. And they paid them a flat salary, and these people worked 60 to 80 hours a week. So in employment law, I look to the west side of the country, to California, because the wind blows from west to east. So in California, employees of Duane Reade and CVS sued as class actions for millions upon millions of dollars, claiming that they were not really managers, they were stocking the shelves, they were manning the cash register. They started winning. What happens when you start winning? Lawyers find out, and they start advertising for plaintiffs, and literally like a wave going across the country, in every state there have been class actions. This type of class action will cost that industry $1 billion. So if you go into CVS and you think they're overcharging you for toilet paper, okay, or for aspirin or anything, this is why. They literally owe $1 billion to the employees. So that's a very, very important thing for you to keep in mind. I find honestly that many employers honestly want to do the right thing, but they don't know what that is. And again, if you try to figure it out for yourself, it's a problem. I lecture to the CPA societies every year, and even then, it's so technical that a lot of CPAs have trouble with this. Now, also in New York, I want to tell you about something called the Wage Theft Prevention Act, and I know it's late. Does anybody know what this law is? How many of you get pay stubs at work? You get a pay stub? The Wage Theft Prevention Act says that there must be certain information on the pay stub, including, by the way, the name and address of the employer. Because some employers put the name and address on the check, and when you go to cash the check, now you don't have the employer's information anymore. And the law also requires that when you hire somebody, change their job or change their pay, you have to give them a statement saying, this is your job title, this is how much you're making, are you salaried or are you hourly?
Here is the federal ID number of the business, here is the address of the business, here's the name of the owner. And that has to be signed by the employee, and it must be given in the native language. The form is available in many languages on the website. And if an employer doesn't do that, then at the end of the first week of work, you think you're making $20 an hour, you see the money is wrong. What is this? And the employer says, oh, well, I changed my mind, you're only worth 15. Illegal. But that wage theft form is to protect the employee. So all of this becomes very, very important. And as I said, I can go on for hours on compliance law and what employers have to do to protect themselves, but I think it's very important in this context for you to also understand the rights of employees. Because the truth is that compliance is not terribly expensive. It's a lot cheaper to pay somebody for the time and a half over 40 hours than it is to get stuck in a lawsuit. And these lawsuits are coming like gangbusters. Now, in the workers' comp, Mr. Cass told you that the workers' comp board was started in 1917. It was started by Theodore Roosevelt, who was one of our most illustrious presidents. Theodore Roosevelt, before becoming president of the United States, was the governor of New York. And he was very concerned about workers' rights. He created the first workers' comp board in the United States. He created the first unemployment insurance system in the United States to protect workers. So we have actually the richest and oldest body of law in terms of employment in the entire United States. And it's quite remarkable to watch it metamorph. Do you know why you're supposed to get time and a half if you work more than 40 hours? Anybody know? It's very interesting. It's the opposite of what everyone thinks. It wasn't because if you work longer, you should be entitled to time and a half, like as a reward for agreeing to stay late and not be with your family. What happened in the Great Depression was that people lost their jobs. We had tremendous unemployment in this country, and we certainly had that a few years ago in New York as well. So by saying you have to pay the worker time and a half, the idea was for the employer to think, well, instead of paying this guy to work 60 hours a week, I could hire a second worker. I could have one working 40 and I could have one working 20. And that way, somebody is back to work, they feel like they're a human being, they have integrity, and they can support their families. That's the actual basis for the time and a half clause, amazingly. It's changed, but if you look at the history of it, it's actually fascinating that it was designed to produce full employment among the population. Does anybody have any questions for me? I know it's late. Well, if you have questions, and my business card box has disappeared, so I assume it's somewhere around here. Oh, you got it over there? We'll leave it here. So I represent employees in wage hour cases. I represent employers in wage hour cases as well. And before the Workers' Comp Board, in mitigation of fines, and in misclassification cases, I represent employers as well. Then the only thing I don't do is I don't represent employees in the unemployment field, and that's because you can't get paid. Yes, sir. Yeah. Let's suppose there is a decision made by a Ninth Circuit Court of California. Yeah, in California. Yeah. There is a judgment. Is that judgment binding on the Second Circuit? Very, very excellent. So we have circuit courts, federal circuit courts throughout the country. The Ninth Circuit is California, Oregon, Washington. It is the most liberal of the courts in the country. Second most liberal is New York. We're in the Second Circuit, and the third is the District of Columbia Circuit. So it is not binding. Technically, you can have a circuit split. They can disagree about a variety of things. If there is a circuit split, the case has to go to the United States Supreme Court for decision. I will tell you, I read California case law every day, okay? Because I know that wind is blowing and I want to know what they're doing and what they're thinking, because they're more innovative out there and we tend to see interesting litigation from California. It is not binding. I reference it if I'm writing a brief in a case in federal court. Most of my litigation, my strategy is statewide, but I have clients all over the United States. I have 2 big clients in Southern California.
I guess because I've been at this game now for almost 40 years. May 22nd is the 40th anniversary of my law degree from Yale. So I'm eligible to litigate cases in all of the circuits. I don't need local counsel, I just make an application. It's called Pro Hoc Vice in Latin, and I can litigate anywhere in the country. So because of that, and because I have clients in California, Milwaukee, Wisconsin, I have clients in Florida, New Jersey, Maine, I go all over the place. Because of that, it behooves me to know how the cases are interpreted. The Midwest, the courts in the Midwest and in the South tend to be much more conservative. They're much more pro-employer. So I've had clients who have big New York businesses and they're being subject to tremendous regulation by New York State. And when they say, what do I do? In one case, we were looking at moving the business to Texas or to Atlanta, Georgia, because the regulatory system is different down there and it really can be a benefit to an employer. If you get federal interpretations by the U.S. Department of Labor, those are going to apply all over. But it's very interesting to read the decisions that come out of California in the CBS cases upheld throughout the country. There are other areas, the trucking industry. The original trucking cases about independent contractors come from California. We have had splits. In a lot of these cases, it's not just that it's a trucker, it's the specifics of the individual business. How do they run? How much control is exercised? How much control might the employer be able to exercise? That becomes determinative. It's literally splitting hairs. So if I have a case where the employer loses, they're deemed to be the employer, not an independent contractor, I might change the contracts. I might rewrite a contract to protect my client. Yeah, just the last one. Sure. So if you happen to be the lawyer and there is a judgment, a prior judgment from, let's say, the Ninth Circuit, when you go in front of the judge, can you tell them that, hey, this is the judgment from the Ninth Circuit? Can you do that? Yes. What happens when you go into the federal court, the federal court is very formal, very, very proper. A lot of things are in written pleadings, which is why the litigation is so expensive, because you're not just talking, you're writing massive briefs with documentation and case law. You absolutely can footnote a case and say, this is almost exactly like, the case we have here, but it's already been decided in California. And the Ninth Circuit judges, some of them are outstanding jurists. They're really the top of the profession. And so if you reference somebody, I'm thinking of Bill Orrick, for example, who's in San Francisco. He's such a scholar that if you put his name on a paper, the other individuals in New York will say, wow, this is worth looking at. So it's not dispositive, but it's a reason for inquiry. I say all the time, I won a case very similar to this one in the Southern District of New York, and now here I am in the Eastern. I know you can do something different, but take a look. So you can do the judge's research for them, and many of them appreciated a tremendous amount. I'm on an organization called the Federal Bar Council, so I was named to this by the federal judges for this Eastern District because I wrote a settlement in a nationally groundbreaking case. I wrote the first settlement in the country about the Affordable Care Act and the Americans with Disabilities Act involving the deaf, and the case became very famous. So I sit on this panel with lawyers and with judges. And so we can say to a judge informally, what do you think of this latest development? Did you read that case from the Ninth Circuit? We discuss this among ourselves, so yes, it can have an impact. Thank you. All right. So, thank you, Judge. Thank you so much. So we are so honored that we have a justice, nationwide recognized justice, spoke in our community, and also we have a high-profile lawyer, Sanford Robinson spoke. We all will finish already. আমি তিনটা ইস্যু এখানে একটুখানি বলতে চাই, শুধু 30 সেকেন্ড। ট্যাক্স লয়ের ব্যাপারে আমাদের সিপিএ অ্যাকাউন্টেন্ট সিপিএ বলেছেন আমাদের ইয়াকুব খান, ট্যাক্স ফ্রড will kill you. Never involve into the tax fraud, under reporting, over reporting for your own purpose. Believe me, that will be the end of the story. Please don't do that. Go to the professional and they'll take care of you. ফেরদৌসী আপা অলরেডি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সম্পর্কে বলেছেন, আমাদের কমিউনিটিতে এটা গ্রোয়িং একটা ইস্যু, এটা নিয়ে আমরা কাজ করব। বাট আমি সবাইকে রিমাইন্ড করে দিতে চাই, যারা লেস ফরচুনেট, ফাইন্যান্সিয়ালি ইনক্যাপেবল, তাদের জন্য অল 5 বড়োতে জাস্টিস
সেন্টার বলা হয় আছে, সেখানে ফ্রি লয়ার, ফ্রি হেল্প অনেক কিছু আছে। আপনারা জাস্টিস সেন্টারের শরণাপন্ন হবেন, কমিউনিটি লিডার, কাউন্সিল মেম্বার, অ্যাসেম্বলি মেম্বার অফিসে সব তথ্য পাবেন বা আমাকে কল দিবেন, দ্যাট। এবং আরেকটা কথা বলতে চাই, আমি স্পেশালি থ্যাংক ইউ বলতে চাই আমাদের রুট ক্রাফটকে, কারণ অনেকে হয়তো জানেন না অ্যাটর্নিরা একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ টাইম প্রবনো বা ফ্রি কাজ করতে হয়, জানি না কে কতটুকু করে, বাট আমাদের রুট ক্রাফট আমাদের কমিউনিটির জন্য প্রবনো টাইম দিয়েছে। আমি তাকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক আওয়ার ঘন্টা কাজ করেছে, কোনো কেসে পয়সা নেই। Ellen Sakani, she's not here because she was in Westchester County trial during the whole day and she's very tired. So she give lots of time, countless hour of time to our community in some cases. আমরা এটা ডিসকাস করতে পারি না। And finally, Attorney Ferdousi also, she gives some of her time free for the best interest of the community. So big round of applause for all the panel and big round of applause for all the journalists. Half of the journalists came in the beginning and they left, and a lot of people left. আমি পার্সোনালি এবং আমাদের ফার্মের পক্ষ থেকে আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই, কারণ আপনাদের কারণে আমরা প্রমোটেড হই।